Fuck. It is too far away. Yeah. Fuck me, man. Not ready yet. Yo, what's up, brother?
Ryan Rye 95. I need to take this YouTube chat out. Oh, it's so convenient. You have that. It's so convenient to have a second monitor. Your forces are under attack. Oh my god, I hate my fucking. Oh, shit. I need to closer. My ability isn't ready. I don't have enough energy. I don't have enough energy. I'm out of range. I can't do that yet. It is too far away. How's Leta gonna win? Not ready yet. Not enough energy. He's not. Oh, we're killing this guy. I can't do that yet. My ability isn't ready yet. I don't have enough energy. Commander Gypsy, will I stream Soma versus Leta? Yeah. I'm just doing this until it starts. I'm here, man. I'm here. I'm committed to bringing live ASL coverage. You know? Just waking up at 4 a.m. Not enough energy. Not ready yet. My ability isn't ready yet. I don't have enough energy. Not enough energy.
Who do I have winning today? I can't tell if you guys are... I can't tell if these are serious questions. Do you guys know what the skill gap is like between these two players? I mean, no offense, you know, I'm just saying, like... I think Soma's like... If I had to give percentage chance, I would literally put 90% favorite. Like, I'm thinking between 90 and 80. I think 80 would be way too high. For Leta, I mean. About Tulbo in the round of 24? No, that's not true. That's not true. That's absolutely not true. I don't think I ever said that. I think we can go back to my predictions and... I'm pretty sure I must have said that it's possible for him to get out. Too bad I never posted the predictions on YouTube. I said he was Count Dooku, man. You don't know what the fuck you're talking about. You don't know what you're talking about, man. You don't know what the fuck you're talking about. You don't know what the fuck you're talking about. Come on, yo. Oh, maybe I should do this. Sixty 40, dude, Nemu, shut the fuck up. You're fucking retarded, man. There's no way. Honestly, there's no way you're not baiting. Dude, if Leta and Soma played played this match, round of 4, best of 7, 10 times, you guys really think Leta would win 4 of those best of 7s? Like, it just put it that way. I think he would win 9 of them. Okay, the most generous is I would say he would win 8 of them. 8 of them. No? Does that make more sense? What about Light and Flash? Sorry, Bradjin. Light versus Flash, I think, is probably like 60-40, like 60-40 for Flash, I would say. I think Nemu just wants to get fucking timed out. Showing some star power? I don't think you guys understand. Okay, you guys really don't... Oh my god, it's like I'm just getting baited, man. I'm like permanently in the state of getting baited. Do you guys understand that, like, Soma, for the past couple week or whatever,
he knows he's only playing against Terran for the rest of the tournament. Only against Terran. And he already murders every Terran. Do you guys want to know how good he does against like Rush and Royal and all these other people? Like, do you guys understand the skill gap between... I mean, Leta is good, but he hasn't, like... He's arguably never been... Well, I think Leta's really good. I've watched him play. I like watching him play, and I think he's good, but... You guys have to understand, like... Okay, compare Leta to someone like Rush. Rush is objectively one of the best players I've ever seen play the game. One of the best Terrans I've ever seen play. Like, he's so fucking good. He's so good, it's crazy. And then... Soma is literally, like, the only player that actually takes the game seriously. He's like full-time gamer. Leta's like busy fucking his like girlfriends. And so Soma has been obliterating Rush in their practice games these days. And Soma's just the best player. Soma's gonna fuck... Dude, Soma is gonna ass fuck Flash. And you guys are giving Leta, like... you know what, I don't know, I don't mean you guys. I'm really mostly just reacting to Nemu, because Nemu's fucking brain dead. I mean, it's just unreal. Leta beat Queen? Count Dooku, shut the fuck up, man. I don't know. I think I'm getting trolled, honestly. What am I looking for? Why am I in here? Oh, that's it? I don't know why I'm inside this building. I need to go and make some, like, I'm gonna go get peanut butter toast or something. Okay, I think, honestly, Nemu
I don't know why. I don't know why I just keep... I just don't know. Does anyone know why? Just gonna blow my brains out. ASL Season 21 Semifinals. 플레이를 더 특별하게 만들어주는 즐거운 혜택 구글 플레이와 함께하는 ASL 시즌 21 4강 프리뷰로 인사드립니다. 안녕하세요, 이영경입니다. 자, 어느덧 이번 시즌 4명만이 살아남아 하나의 왕좌를 두고 계속해서 도전을 이어나가게 됐습니다. 자, 오늘 맞대결을 펼칠 주인공은 박상현 선수와 신상문 선수인데요. 최후의 저그, 하지만 최정점에 서 있는 박상현 선수와 4티어의 기적을 현실로 만들어 나가고 있는 신상문 선수의 대결을 앞두고 있습니다. 4강의 맞대결에 앞서서 여러 가지 포인트들 짚어드리겠습니다. 자, 먼저 ASL 시즌 21의 모든 경기를 LGTV 게이밍 포털에서 대화면 그리고 고화질로 만나보실 수 있습니다. 오늘과 내일 펼쳐질 4강 그리고 결승까지 LGTV 게이밍 포털을 통해서 생생하고 역동적으로 함께 즐겨주시기 바랍니다. 자, 그리고 ASL 시즌 21의 대망의 결승전까지 안내해드리겠습니다. 5월 24일 일요일 오후 2시 일산 킨텍스 제1전시장 플레이엑스포 경기 e스포츠 페스티벌 무대에서 펼쳐지게 됩니다. 결승전 티켓 예매에 앞서 입장 등록을 해주셔야 합니다. 5월 15일까지 사전 등록을 해주시면 입장권 3,000원, 현장 등록 시에는 만원이라고 하니까요. 꼭 플레이엑스포 홈페이지에서 사전 등록을 해주시고 5월 21일에 이어지는 결승 티켓 예매까지 함께 해주시기 바랍니다. 자, 플레이엑스포에서 기다리고 있겠습니다. 자, 계속해서 이번 시즌 8강 토너먼트 트리를 살펴보겠습니다. 오늘 경기를 펼치는 두 선수 박상현 선수와 신상문 선수는 각각 조일장 선수와 윤수철 선수를 3대0 셧아웃으로 잡아내고 4강 진출의 쾌거를 이뤄냈죠. 자, 박상현 선수의 이번 시즌 행보를 조금 더 면밀하게 살펴보겠습니다. 네, 16강 첫 경기에서 윤수철 선수를 상대로 승리를 거뒀습니다. 이후 승자전에서 최호선 선수에게 첫 세트에서 일격을 당하긴 했지만 2, 3세트를 따내면서 8강 진출에 성공했습니다. 이어진 8강에서는 조일장 선수를 상대로 판짜기, 컨트롤, 운영 모두 완벽한 모습을 보여주면서 3대0 셧아웃으로 승리를 거두고 이번 시즌 6승 1패로 4강에 올랐습니다. 자, 이어서 신상문 선수입니다. 자, 24강에서 첫 경기부터 1티어 도재욱 선수를 잡아내면서 기적을 써내려가기 시작했는데요. 승자전에서는 이재동 선수에게 패배하긴 했지만 최종전에서 김명훈 선수를 잡으면서 11시즌 만에 16강 진출에 성공했습니다. 자, 이어진 16강에서는 4테란조에 속한 신상문 선수였는데요. 무려 3전 전승으로 8강에 진출했습니다. 그리고 8강에서는 같은 4티어였던 윤수철 선수를 만나 한층 더 노련한 경기 운영을 토대로 3대0 완벽한 승리를 기록하면서 이번 시즌 8승 1패라는 성적표로 4강에 진출했습니다. 자, 오늘 펼쳐질 양 선수의 맞대결, 이번 시즌 16강에서 함께했던 선수들에게 오늘의 경기 예측을 설문 결과 물어봤습니다. 자, 설문 결과를 확인해 보겠습니다. 4강에 진출한 4명의 선수들을 제외한 12명의 선수들에게 물어본 결과 장윤철 선수를 제외한 11명의 선수가 모두 박상현 선수의 결승 진출을 예상하고 있었습니다. 최호선 선수만이 박상현 선수의 4대0 승리를 예상했고요. 5명의 선수가 4대1, 4명의 선수가 4대2로 박상현 선수가 결승에 올라갈 거라는 예측을 내놨습니다. 과연 다수의 선수들의 예상대로 경기가 흘러갈지도 흥미진진한 관전 포인트가 될 것 같습니다. 자, 이어서 숲 e스포츠에서 방금 전까지 진행된 시청자분들의 온라인 승부 예측까지 살펴보겠습니다. 저녁 7시 기준 팬 여러분의 예측은 박상현 선수가 82%로 결승에 진출할 거라고 다소 압도적인 수치로 예측을 내놨습니다.
주셨는데요. 다수의 선수들과 시청자분들의 예상대로 경기가 흘러갈지 신상문 선수가 다시 한번 큰 기적을 써내려갈지도 기대됩니다. 자, 그리고 오늘 ASL을 찾아주신 팬 여러분들을 위한 취업풀 이벤트까지 안내해드리겠습니다. 취업풀을 만들어주신 선수들을 향해 센스있고 재치있는 응원을 보내주신 분들 중 중계진이 5분을 직접 선정해서 우아함과 성능을 동시에 팬텀의 품격을 느껴보실 수 있는 레이저 바실리스크 V3 프로 35K 팬텀 그린 에디션 마우스와 레이저 파이어플라이 V2 프로 팬텀 그린 에디션 마우스 패드를 선물로 드리도록 하겠습니다. 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 자, 그리고 플레이를 더욱더 특별하게 만드는 즐거운 혜택 구글 플레이가 오직 ASL을 사랑해주시는 팬 여러분들만을 위해 준비한 선물이 있죠. 선물 받으실 준비를 해주시면 되겠습니다. 자, 구글 플레이 포인트 코드는 구글 플레이 스토어 우상단의 프로필을 클릭하신 후에 결제 및 정기 결제를 클릭 코드 등록을 탭하시고 들어가시면 모든 준비를 마치신 겁니다. 자, 오늘도 모두 구글 플레이에서 선물 받을 준비 되셨을까요? 자, 오늘 제가 말씀드린 프리뷰를 자세히 들으셨다면 쉽게 코드를 등록하실 수 있을 것 같습니다. 자, 첫 번째 칸은 이번 시즌 박상현 선수가 거둔 총 Honestly, I 승수고요. did wake 두 up at 번째 like 칸은 4, 신상문 선수가 이번 which 시즌 is not a good idea. 승수입니다. 자, 박상현 선수는 6승, 신상문 선수는 8승을 거두면서 4강에 진출했죠. 풀 코드를 다시 한번 불러드리도록 하겠습니다. 3ZLH 숫자 0 6 1 FNF 897이었습니다. 정확하게 코드를 입력해주신 3,000분께 500포인트가 지급되는데요. 앞으로도 다양한 혜택이 마련되어 있습니다. Redjaw, thank you for the raid, man. 자, 플레이를 I didn't know you were 특별하게 streaming. 만드는 즐거운 혜택 구글 플레이와 함께하는 ASL 시즌 2의 Can't wait 대망의 to 4강 hear 경기가 여러분을 기다리고 있습니다. Royo, 박상현 선수와 신상문 선수 중 어떤 선수가 결승의 문에 도달할 수 있을지 Why- 4강 맞대결 why are you rage baiting? 보시죠. why is Pivnoy telling me what to do? Go watch this somewhere else, fucker. 과연 드라마의 주인공이 누가 될지 여러분의 뜨거운 박수로 두 명의 주인공을 불러보겠습니다. 4강 테란 신상문 디펜딩 챔피언 박상현. 이제 무대로 올라오겠습니다. 이 선수들 이 많은 환호와 박수를 받으면서 이제 최종 4강 대결을 펼치게 됩니다. 어떤 드라마와 어떤 역사가 펼쳐지게 될지 오늘 경기를 나선 선수들과 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 먼저 저희가 이 마이크를 전달해 드리도록 하겠습니다. 먼저 박상현 디펜딩 챔피언, 여기서 우승자 출신. 이제 4강 무대 사실상 신상문 이름이 올라오자마자 아싸나 결승. Am I in Korea? No, I have to come back home for a bit, but I'm gonna try and go back. 4강 무대 올라온 신상문 보고 그런 생각을 하셨을 것 같은데 어떠세요? 상문이 형을 보고 그런 생각을 하진 않았고 오! 상문이 형이 떨어지길 바랬는데 오! 역시 잘해서 올라오시더라고요. 네. 그런 보면서 생각은 감동받았어요? 근데 Someone's being so humble. 상대를 못하게 보이게 만드는 오! 게 엄청 잘하는 거라 생각하는데 엄청 잘한다고 느꼈어요. 네. 미라클 보이. 특히 이제 이 알고도 못 막는 그 투스타만 가면은 지금 박상현 선수도 벌벌 떠는 거야. 보기만 해도 분명 투스타 나오는데 나 진짜 어떡하지? 이거 막을 수 있을까? 나 오늘 끝나는 거 아니야? 그런 생각 하시는 거 아니세요? 진짜 상문이 형이 투스타 한 판이라도 쓰면은 진짜 대단한 자신감이라고 인정해요. 야! 네. 자, 4티어 최초의 4강 진출. 그리고 역사의 주인공들 AS의 우승자들을 다 때려눕히고 이 무대까지 올라왔습니다. 그리고 이 전에 정말 막강한 라이벌이었던
윤수철 박살내고 여기서 지난 시즌 우승자 박상현 선수 만나게 됐어요. 어떠세요? 사실 어제까지만 해도 많이 떨렸어요. 많이 떨렸는데 오늘 기차 타고 올라오면서 긴장감이 확 줄어들었습니다. 와! 네. 그래 아까 대기실에서 여기서 박상현을 보니까 이거 뭔가 좀 긴장하고 있는 거 좀 느껴졌습니까? 살짝 긴장하고 있는 게 느껴지더라고요. 네. 네, 오늘 제가 이길 것 같습니다. 야! 지금 그런 이야기를 했어요. 투수타 한 번이라도 써보면 오늘 박살날 줄 알아라. 그 부분에 있어서 어떤 답을 주시겠습니까? 7판 다 쓸 건데요. 야! 7판타 네. 투스타. 그럼 사실상 그 브레인이고 전략 잘 짜고 거기다 컨트롤 준 박상현 선수도 그 못 막아요? 안 됩니까? 한 판 정도는 막을 수 있지 않을까. 우와! 네. 네. 그러면은 여기서 ASL 내에서 그 수많은 저거들 중에서 지금 박상현 선수 어떻게 평가하세요? 당연히 Leto's awesome. 자고 최고라고는 생각하지만 아직 저랑 안 붙어봤잖아요. 야! 지금까지 박상현이 우승하고 여기 최고의 티어가 된 건 신상문을 못 만나서다. 네. 자 지금 이야기 나왔습니다. 7판 연속으로 다 쓸 거고 한 경기 내주고 나머지 다 이긴대요. 어떤 생각 드셨어요? 근데 저 얘기 들으니까 딱 상문이 형의 라이벌 수철이 형의 말이 생각이 나더라고. 오. 수철이 형도 저한테 뭐 후반이 약한 애 뭐네 하더니 네. 게이트 썼거든요. 오. 그래서 정말 믿을 수가 없고 네. 상문이 형을 만나고 싶었는데 안 보이더라고요. 오. 근데 이번 시즌에 딱 이제 보여가지고 오. 드디어 만나게 됐네요. 네. 그래서 이 결승 무대까지 올라오는데 신상문이 못 만나서 못 이긴 거다. 하지만 지금 만났는데 바로 지금 결승 간다라고 생각하고 있어요. 착각하고 있는 것 같아요. 야! 착각이에요. 예. 네. 그럼 사실상 이제 신상문의 시대. 이제는 새로운 그 신상문이 아니라 신상. 이제 뉴상문으로 이제 생애 첫 4강의 생애 첫 결승까지 올라오는데 걸린 시간이 얼마 걸렸습니까? 한 20년. 오늘 그동안의 한을 풀어낼 수 있는 자신감이 있으세요? 제가 별명이 미라클 보이였는데 네. 기적을 오늘 쓸 수 있지 않을까 오. 싶습니다. 네. 오늘 또 결승 갈 것 같아요. 자 그러면요. 오늘 기적의 희생양이 될 박상현 선수에게 한 말씀 해주시면요. 미안하다. 오. 미안하다. 여기까지가 끝이다. 와 지금 여기서 자신감이 지금 하늘 찌르고 있고 표정이 굉장히 많이 풀렸습니다. 자 이런 인터뷰를 보고 좀 어떤 생각하셨어요? 네, 상문이 형이 계속 자신감을 표현했었어가지고 네, 그거에 비해서는 이제 막상 게임날 되니까 별로 도발 수위 약한 것 같아서 오! 좀 자신감이 별로 없어 보이네요. 야! 그럼 오늘 예상 스코어 몇 대 몇? 한 4대 1 정도로. 4대 1. 예. 4대 1. 그럼 신상문은 저도 4대1 정도. 4대 1이에요. 네. 두 선수 다 강력한 자신감을 이야기했습니다. 과연 누가 결승 무대의 주인공이 될지 여러분의 뜨거운 박수 함성으로 4강전 대결을 시작하겠습니다. Did my skill go up? 아예 없었죠. 컨트롤에서 걸어요 지금. 중간에 오버로드 긁고 Yeah, I think so. 저울링의 양을 Why? 이렇게 전장을 자기 마음대로 지금은 주무르기 때문에 I think my skill went like very much 이런 이야기밖에는 up. 떠오르지 않습니다. 예전에는 8강에서 다 떨어졌거든요. 그때 실수를 하지 말자라는 생각으로 준비했습니다. 신상무 벌써 때문에 멘탈이 좀 After 5 months in Korea, 비세. 노련함의 차이라고 볼 수 있습니다. but I wasn't 5 months there. 빈틈을 신상무는 여지없이 노리고 그리고 I feel like I only played StarCraft for 2 months there, and I already felt like I got much better. 새롭게 떠오르는 그리고 이제 리그를 지배하려고 하는 슈퍼 에이스가 다시 이렇게 돌아오는
I think it's hard not to. Everyone there is so good. I don't know how to explain. 잠깐만. By the way, how's the sound? Like, how's my mic compared to the stream? 자, 그리고 새 시즌 만에 저그와 테란의 결승전이 성사가 됩니다. 네, 지금 현재 분위기로 봐서는 박상현 선수가 결승전에 진출할 것 같다라는 의견들이 상당히 많죠. 실제로도 그렇게 될 확률이 Maybe lower. 있다고 생각을 하고요. 네, 과연 오늘 이 무대에서 Lower what? My sound or the stream? My mic or the stream? 이어서 새로운 도전자죠. 생애 첫 4강입니다. 이제 데뷔 자체가 2007년이었습니다. My sound? My mic is too high? 와, 처음으로 이제 Twice as loud? Sorry. Okay. Sorry. I think it might be using my 너무나도 기대를 하고 맞습니다. 거의 지금 20년 만에 자신의 꿈의 무대 결승 무대 올라가기 위해서 많은 준비를 하고 있어요. 그렇습니다. 뭐 I think it's using my. 그 자신감만큼 경기도 준비를 많이 해왔을 거라 생각을 하고요. 개인적으로 Okay, is this better? 해봐도 정말 결승전까지 진출하는 것은 자신 있다라고 신상문 선수가 자신 있게 이야기를 하더라고요. 네, 오늘 대결을 준비하고 있는 두 명의 선수를 No, no one's here for me, man. I think they're just here for like a restream. 디펜딩 챔피언 최고의 실력을 뽐내고 있는 저그 박상현이 기다리고 있어요. 네. 비록 폭풍은 쓰러졌습니다만은 그 후계자를 남겼죠. 바로 그게 박상현 선수입니다. 지난 시즌에 이어 이번 시즌까지 연속으로 결승을 노리고 있는 선수고 이번 시즌 조일장 선수를 꺾을 때의 그 박상현 선수의 기세를 보니까 그 기세가 결승전까지 도달해서 다시 한번 우승을 노려봄직하다라는 이런 생각이 들 정도로 네. 박상현의 기세 자체는 정말 무서웠거든요. 맞습니다. 뭐 긴장한 것 같다라는 이런 느낌도 분명히 신상문 선수는 받았다라고 이야기를 하는데 신상문 선수 Not in Korea right now. 오해하면 안 되는 게 이 선수는 데뷔 때부터 I have to come home real quick for a while. 아는 적이 없어요. 우승하는 But I'm trying to go back as soon as I can. 몰입도가 좀 대단한 선수가 Um, 박상현이거든요. 이에 맞서는 4티어 최초의 4강 연철 신상문. 최고 기록이 16강이었었고 또 최근 그 몇 시즌간은 또 이제 Lil Nas X. 신상문 선수였는데 8강에 이어 4강까지 올라오는 데 성공했습니다. 저구전 승률만 따져보면 28.6%. 예, 승률 자체는 굉장히 낮습니다만 지금까지 보여줬던 신상문 선수의 경기 I think playing 아무 의미가 없었던 것 같아요. 그냥 다 이겨왔거든요. 맞습니다. 꺾이지 않고 계속해서 질주하는 모습을 보여주고 있습니다. 지금 미라클 yeah, I think what I only really played for like 2 months StarCraft there. 제압하면서 결승 무대 올라가게 될지. Whatever. We can talk about that later. 많은 경기는 아닙니다만 여기서 강점을 가지고 있는 선수가 지금 신상문 선수거든요. Well, it's so quick. 시작으로 제인도 옥타곤, 폴타, 노가운, 애티튜드 매치 포인트에서 대결이 Best of 7. 도명희 선수 경기 준비 벌써 끝났습니다. 여러분의 뜨거운 박수로 1사 대결을 시작하겠습니다. I didn't know they're on the same streamer team. 4강 1세트 대결 시작됐습니다. 박상현 선수의 빨간색. 지난 시즌 우승자. 혼자 남은 저그입니다. 3명의 테란이 있어요. 진짜. 그중 1명 신상문 선수 파란색이에요. Alright, Silpid 이변의 주인공이죠. 네. 4티어로 4강까지 올라. is a very good map for 2-port. 4강인데 그것도 생애 최초 4강이에요. 전성기 시절에도 Why? 개인 리그 안에서는 무척 약했고 그다음에 팀 플레이 The rush distances between... 리그 안에서는 정말 강했던 Okay, it doesn't even matter because he's gonna forward 8 racks. 전략성이나 의외성 이런 부분들을 많이 가지고 있습니다. 혹자는 이제 신상문 선수의 어떤 전성기 시절 플레이를 보면은 뭔가 이묘한이라든가 한동욱 선수와 같은 이런 아주 공격적이고 전략적인 이런 선수의 어떤 그 플레이를 많이 닮았다 이런 이야기를 했었거든요. 네, 그렇죠. 결승 가자. 여기서 이 박상현 선수의 지금 활약상이 계속 이어지고 있습니다. 네. 나와서 지금 베럭스를 올렸어요. Okay. 네. 첫 경기에서 써볼 만한 Forward 8 racks 이런 빌드를 통해서 초반에 기선 제압에 is always factory starport follow-up. 상대를
I mentioned this a lot in my casts or my stream, whatever. This type of opening, by the way, so the mic is fine, right? This type of opening is good, like it's very tempo-driven opening, so the point is that you basically have 3 phases. The first phase is the Marines that come and harass the natural, and they try to delay the sunk as much as possible, and then there's a vulture, and then there's a wraith that comes up. But actually Soma is already prepared for this, and he opened with an overpull. And overpull can be a bit tricky depending on... So unfortunately for Soma, his first Overlord Scout doesn't actually see where Terran is. So this can still be ambiguous because the overpull player really only wants to open with maybe 4 lings. But 4 lings against 3 Marines and the SCV is actually not bad for Terran. But in general, overpull is definitely like a good choice against this type of opening. And if he makes 6 lings, which he won't, not blind at least, it would give him a pretty big advantage. But actually he did make 6 lings. He did make 6 lings. Alright, so this is really bad for Terran. Now Terran has to keep making Marines, which is going to delay his second depot as well. Wow, Soma already prepared for this. This is really bad. And now Leta, like, honestly, this is so unfortunate for Terran because this game's already over. Shit. Honestly, it is a big gamble for Zerg to get 6 lings there. Like, let's say Soma's playing versus someone like Rush or Light, and then he gets 6 lings, and it turns out that Terran was just like 11 racks expanding. He's very far behind. Like the game is very hard for Zerg from that opening. But I guess he feels confident enough against Leta that even if Leta were to open perfectly standard, Soma would take that small disadvantage too. So this game is basically over now. I mean, Leta's not gonna die, but he's so far behind. And like I mentioned, now look at how fast this Spire is. And look at how Soma's getting the Spire first and then the Sunk. The problem is this Wraith is gonna kill at least 1 Overlord or 2. But the issue for Terran is that because he took that early game damage, he cannot afford to continue making Wraiths and also put a command center down and also get an eBay. So right now the solution for Terran is either he skips, yeah, he has to just go into something like this, like a delayed 2-port, because basically he doesn't have enough resources to expand and continue Wraith production. But if you don't continue Wraith production, you have no answer to Mutalisks. But if you don't expand, you have no scaling. So the only thing that makes sense here is to continue. Like, generally, you never want to, like, in most situations, you never want to, like, stop making units just to try and accelerate your economy, because you're just gonna die for the most part. So it makes sense to get the second port going and like basically pray that you can somehow get some damage in and try to snowball the situation back into your favor. So I mean, there are no overlords that are close to Leta's main, but I actually think that Cloak is not going to be fast, and here this is going to be a very, like, you see how basically from this situation, generally the 2-port is meant to be aggressive when you don't have an expansion. Like, Terran has no expansion, and he's not going to be able to afford an expansion anytime soon. He has to build turrets off of 1 base. And he's like in a completely defensive position. So it's just, like, this situation is just so hard. And Soma is just, look at how he's gonna, I mean, this so far is not great from Zerg.
He's killing a couple of SCVs. Wow. That was about as fortunate as it could have been for Leta. That cloak finished right there, but still he's not going to get a great trade. If he killed a couple of like, this is like, look at how poorly. This is why Terran, like, well, I'm not saying in general, but in this game, Terran is not scaling properly, whereas Zerg, like, look, his infrastructure is fine. He's mining just enough to make mutas, and he's slowly adding hatcheries. But Terran will never get to that point. Like, he's never, like, he has to continue making turrets to keep up, like, turrets and rates to keep up with the Mutalisk production, but he doesn't have excess income to get a command center. Whereas Zerg has income to slowly add more drones and, you know, slowly add more production buildings. Anyway, here Soma's just... Soma knows how commanding of a position he is in. He just... Look at this. He has 3 hatcheries now. He's actually trying to expand again. He also has Overlord speed, and he has, like... Zerg has everything here. He's a head 10 supply. Anyway, like I mentioned, this game was pretty much over when Zerg decided to make 6 links from the overpool, which is a sick read. But I actually really think that, you know, if you're really confident, as Soma should be against Leta, because Leta hasn't showed that he can play like a really solid standard game. So from Zerg's perspective, like if you just open Overpool and make 6... So Overpool, like I mentioned so many times, you really don't want to make that many links because it's very economically poor. And if Terran just walls and opens like the Rax expand, you can't really do much damage. Sorry, I was gonna say, like, this is a good try from Leta to mass turret and counterattack. I guess this is the only thing Terran could potentially hope for. He is gonna probably kill a lot of drones at home. So, like, this isn't the worst thing, but that's too many Mutalisks. I mean, this was about as good as of a tactical decision as Terran could have made. I mean, there's like a non-zero chance that the Terran can kill. He can kill all of these drones potentially. All right, never mind. Well, someone's gonna come back still. Wow, you see this? Honestly, this is kind of like in ZVZ where one player has Spore and the other one doesn't, and they just go for counterattacks. But look, Soma's gonna split his mutas just fine enough. Actually, Soma has very few drones. Like, most of his supplies in these mutas, but if he cleans up these rates, then he can also clean up the turrets. Like, that's only 4 turrets. Terran also is very poor. I mean, this really isn't like a bad attempt from Leta, to be honest. But he, like, Terran is just, this game is just, it was impossible. I mean, you can tell that Soma, like, Soma knows how far ahead he is, but this is still can be a potentially fragile situation. Because, I mean, Wraith plus turrets is, like, pretty good. Wraiths have higher range than Mutalisks. Like, I really don't think this game is competitive at all, but I can see how Zerg can throw. He's not mining at all from his main. And again, most of his supplies in these mutas. I mean, Terran has 0 supply, but it's like he has enough SCVs. I mean, the problem is, like, 3 hatchery production can just make so much stuff. Also, now Zerg has +1 Carapace, which is like a permanent buff. Like, Terran's never gonna be, you know, it's not like Terran's upgrading their rates or anything like that, so.
추가 뮤탈리스크. 여기서 재정비 작업 들어가고 있고 지금 안쪽에는 4개의 터렛. 와, 폭발적으로 복구가 가능하다는 그런 저그의 그 장점을 적극적으로 활용해 주면서 여기서 또 차이를 벌리네요. No, I don't think. Honestly, it's not. This game isn't like Leta playing poorly. I don't think. So I'll keep driving the point home that for Zerg to open Overpool and like 6 Lings blind is such a gamble under normal circumstances, where if you're even skill with your opponent and your opponent just opens standard, you're really far behind. Like, you're really far behind. And the Overpool 6 Lings like immediately stops this type of build from Leta. Immediately. Like, there's no... It's like a very big disadvantage, so it's not like Leta could have done anything, really. Like, other than do a completely different build. So this is the kind of game that you can't look at, like, you can't look at this game and be like, oh, one player just outplayed the other. It was very, like, the only outplaying was the build selection, but that's always just random. And honestly, Leta is doing really well to contest, like, honestly, Leta is playing very well to contest this game. Like, he's not making it, like, he's created situations where Zerg could have thrown, basically, is what I'm trying to say. And he's still, like, doing, the problem is, like, the lead Soma has was so insurmountable. So, but I mean, on the other hand, it's not like Soma's playing poorly either. This is just kind of tricky because Zerg also, like, Zerg didn't really play poorly this game. I think just Leta had a really good tactical move with, like, the counter, like, he had a good timing on his Wraith counterattack. And it created, like, because Zerg, honestly, from a Zerg mentality, like, you're generally in 2 modes. Like, you're in either I'm making drones or I'm trying to end the game. And Zerg was definitely far enough ahead that they didn't, you know, he didn't really need to think too much about scaling. Like, he could just keep making mutas and attack. Like, you see here how, like, Soma's realizing, okay, I mean, Terran's just sitting here building turrets and wraiths. Like, this is like, this, honestly, I think Leta is griefing a bit. Like, this is like if you play TVT and you just stay in your main and you're trying to build, like, mass tanks and you just, like, if I'm Soma, I'm a bit annoyed. It's like, dude, just get, this game is so unwinnable for Terran. I don't think you guys understand. That's why he keeps trying to just finish the game, Soma does. And now he has 1-1 upgrades. Alright, we gotta just exit the game now. GG. I mean, that was pretty... 이 신상문 선수가 SCV를 통해서 잘 막아내는 장면까지는 상당히 인상적이었습니다만 확실히 이 가능한 그런 부분을 채워주는 부분에 있어서는 테란보다 저우가 확실히 앞섭니다. Is this a confidence boost for Leta? No, absolutely not. 결국에는 다수 레이스를 잡아먹는 데 성공했어요. 예, 크로스 카운터를 맞기는 했습니다만은 자신도 데미지를 주면서 상대방을 더욱더 가난하게 멀티를 못하는 상태까지 만들어주고. I don't think there's anything boosting about this. There's no confidence boosting going on here. 레이스와의 어떤 그 정면 승부를 피하지 않았던 게 더 좋은 선택이었던 것 같습니다. 맞습니다. 1세트 경기 잡아내면서 박상현 선수 1대0으로 앞서나가고 있습니다. 저희는 잠시 후 2세트 대결로 돌아오겠습니다. Where the blue is deep.
Nemu is just like he's good contrast to the he's a good contrast. The problem when you open with these types of builds in a best of series and your opponent like basically completely calls you out, it's not good, because now he kind of has to either double down or play a completely standard game. It's like the mind game now is like, do you continue opening with these aggressive options, or do you try and play standard? And the problem for Leta is that he has no standard. So but he'll probably open, I don't know what the next map is, but he should probably just open with an expansion 2-port or whatever it is that he does. If Jane Doe's the next map, that's like perfect for him, to be honest. Probably the best map he could have hoped for. Because you would almost never go, like you would never open that same build on that map no matter what, so. You can open some weird stuff, like, I think the weirdest thing you could do is like forward a factory and try and like land it into your opponent's main or something. I think on Sylphid though, like, I'm very surprised that Leta opened like that, because I think nowadays there's potentially some idea, like some Terrans are going like, or at least I've heard of potential like 11 gas 2-port, like the fastest possible 2-port. And if you just full wall your main and then go for that type of opening, I think it could have potentially been really strong. Especially if your opponent, if Soma opened overpull there and ran the Lings into like a wall and delayed his build, and then Terran's just teching as fast as possible, that could have been scary. But I'm a bit surprised Leta went for an opening like that, to be honest. 정답을 맞춰주신 분들 중 두 분을 추첨해서 레이저 바실리스크 V3 프로 35K 팬텀 그린 에디션과 레이저 파이어플라이 V2 프로 팬텀 그린 에디션을 선물로 드리도록 하겠습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 자, 드롭스 이벤트 역시 공식 방송을 통해서 계속해서 진행되고 있습니다. 로그인 후에 ASL 공식 방송으로 들어오시면 랜덤 드롭스를 통해 ASL 머그 텀블러를 드리고 있습니다. 끝까지 많은 시청 부탁드립니다. 자, 그리고 현장을 찾아주신 팬 여러분 모두에게 He can even 10 gas? No, Nemu, you don't understand how the economy works. Nemu, you have like such a... I mean, no offense, man, but you have such a superficial mindset. Like, I'll tell you what the actual look like. So I'll tell you guys what the, you know, on that bell curve of like, 잠깐만. 어떻게 말해? 이거. 플레이를 더욱더 즐겁게 만드는, 특별하게 만드는 즐거운 혜택. 구글 플레이가 ASL 팬 여러분들만을 위해 예를 들어서 선물 받으실 준비를 해주시면 아이 씨발 새끼야. 방법 다시 한번 안내해드리면 플레이 스토어 어플에서 우상단 프로필을 눌러주시고 결제 및 정기 결제를 탭하신 후에 코드 등록으로 Why is this not fucking working?
자, 곧 나오게 될 코드를 Okay, 정확하게 good. 입력해 주시고 확인까지 눌러 주시면 되는데요. 자, 이번 Okay, on this bell. 프리뷰에 나온 What the fuck? 정보를 잘 확인하셨다면 쉽게 맞히실 수 있을 것 같습니다. 첫 번째 칸은 박상현 선수가 16강에서 속했던 조의 알파벳이고요. 두 번째 칸은 신상문 선수가 16강에서 속했던 조의 알파벳입니다. Okay, there you go. 박상현 선수는 So on this, you know the bell curve meme? 그래서 정답은 숫자 4 KGAPWDZS I've never seen this. You know on the bell curve meme, right? 였습니다. 역시 정확하게 포인트를 입력해 주신 Where's the brush? 3,500포인트를 드리도록 하겠습니다. 자, 그리고 현장에서 Wish I put red? Like, you know this bell curve? You know that meme with like... So, here, when you're a potato, you just follow the build order. And then here in intermediate, you're just thinking... change, you know, adjustments and stuff. And then here, you're just following the build order, kind of. You know, skill level. Nemu is classic in this situation. Where he's thinking, it's like, you know when people think like, oh, I'm gonna cut this one probe to get my Nexus a bit faster, I'm gonna like cut, I can just get a even slightly faster gas. Even slightly faster gas. 10 gas is faster. Like, I want to get the fastest possible 2-port. So, of course, I should get a 10 gas instead of 11 gas. But you don't really understand that 10 gas, it just doesn't work out economically. Like, it's just not efficient. It's just not an efficient number for those types of builds. That's all I wanted to explain. I was gonna go a bit more hard in the paint, more hard, but like thinking about making that graph. It's like those people that will like. It's like people that don't understand that cutting a probe for like a faster. Cutting a worker for like a faster command center or nexus doesn't really impact your economy too much. The only way it would impact your economy is if you can literally build an extra worker in that same cycle. Which is... Anyway. 한 경기 내주고 자신이 고른 전장에서 싸움입니다. 1세트 중요해요. No, it's not a strong mind game going off meta because you can't go so far off meta that you become inefficient. You can't play inefficiently in this game. No, it doesn't work, Nemu, because then you don't have an economy. You can't 10 gas into 2-port, dude, because 10 gas is such a dog shit. Like, you're literally cutting an entire worker, man. Oh my god, okay, alright. I need a break. He's he's not a troll, man. He's not trolling. I think you guys forget. I'm not trying. This isn't an official cast, you know. I'm still a GIP stream. So, like I was mentioning, I think this map is kind of the perfect follow-up to Sylphid because he can Leta can at least play an economical version of 2-port. Like, you would never open, you know, when you plan your builds out, I think, for example, it's good to do. I mean, it depends, you know. I think, for example, if you do a build on Sylphid that doesn't really work on Jane Doe, then you're removing, like, the mind game element. So it's a bit more, you can kind of plan it out a bit more.
And the mind game element is good when you're winning. So, but when you're losing, it's better to cut it out. Wow, that's a 26 pack. 걸쳐 내보내면서 추가 확장 먹고 투스타로 넘어가는 경우도 있었죠. 실제로 신상무 선수가 쓰기도 했었고요. 네. 가스를 하나만 빼서 지금은 Yeah, so this is the Soma special. Soma special, sorry, the Leta special. Like, notice how Terran's mining 2 on gas this entire time? Well, I notice it. Because I play this dumb race. But this 2 on gas is like what allows you to stock up enough gas to start your second starport after your command center. 정찰병력 지금 나갑니다. Like, look at this. So he's gonna... Do you start starport first or then command center? I think you start the first starport and then you make the command center? No, you make the command center first. Maybe you can afford both. Oh, he does start the starport first. Yeah, okay. And then you put the command center down, and then you already have some gas for the second starport. So this is the build, like this is the newest version of 2-port that people are using. And I don't know if it was late, I don't know who, I mean, you know, it's never one person. I don't know who pioneers this stuff, man. Like, was it really just Leta? Probably not. 벌처 생산 들어오고 있어요. Making a vulture here is an interesting decision. It's delaying his second starport, and 벌처 하나가 지금 빠져. it's not really gonna do much. 스파이어. 앞마당 활성화. 레어 테크 좀 완성되자마자 He's also not making a second starport yet. 선택을 하던 간에 다시 투스타 뒷마당을 먹고 가는 투스타. You see how also his SCV production is a bit delayed too because he made this vulture. But this vulture doesn't really do anything because the Zerg, I mean, you know, on other maps, it could be a useful unit to have. Because 1, you don't want to get all in. 2, you can like prevent drones from going out and taking early expansions. But he already has a wall at his ramp, and Zerg can always just expand behind his main. So this vulture, I think it was completely useless. It just kind of delayed his entire build. Like, he could have a bit more SCVs, a bit faster second starport. All of this stuff. Like, this vulture, I think this vulture was a big mistake, to be honest. It's just running around doing nothing. It's not gonna do anything. It's not gonna contribute anything to the game. He also had an SCV scout forever, so I feel like he should have seen. Just very strange. He did kill 2. He's gonna kill 2 overlords though. This is very good for Terran. 오버로드 사냥. 여기 좀 끊어냈고. 자, 빨간불 들어와 있는 상황에서 이제 스컬지 생산. 네, 두 기째 사냥을 했죠. 네. 그리고 터렛. 방어 태세까지 갖춰 놓고 있어요. But I mean, you know, sometimes you make, you know, for example, if you play a lot of ladder and you play a lot of different players, that's why you'll make a vulture sometimes, because there are some weird, of course, like, we're watching the game, so it's easy to see that Soma's basically playing completely standard. But I thought the SCV scout was long enough inside of Soma's main that you would have seen this, and also, like, it's not like Soma's gonna do some hardcore cheese against Leta. Like, Soma is literally the best player right now, especially in ZVT. Why would he ever risk, like, all-inning when he can basically have, like, he's always gonna play with the confidence of winning any kind of prolonged game. So I think when you're the underdog like Leta, you should just take some risks. Like, if you're gonna play standard, you need to do the greediest versions of your build. Meter Scourge timing. So this is honestly the 2-port. This type of 2-port though is very stable. He has so many turrets. He has so many rates. Like, it doesn't die to all ins. This Overlord speed is very fast, by the way. 7 minutes, like, already hitting here. This is a very aggressive. This though, like, this kind of build that Leta's doing, I would say Soma would have specifically prepared for this exact build.
So this is all planned. 뮤탈리스크와 스커지를 위협적인 I think this is exactly what I expected Leta to play. Like, especially on a map like this. So I'm curious to see how Soma handles it, because this build that Leta is doing is, for example, the build that killed Queen. Of course, on Jane though, like Queen, the game with Queen was on a different map, Polestar, and that's a more standard map. On Jane though, you kind of expect to play more standard, like more macro heavy games. So the type of build Leta's doing, I think before it became popularized, a lot of Zergs have two branching options when they encounter 2-port, is either get Overlord speed and all in, or transition into a macro game like what Soma's doing right now. You only make a limited amount of Mutalisks, maybe some Scourge, and then you drone, you get like all your infrastructure up. And the tricky part about the variation I think Leta introduced, at least as far as I know, is that this is actually very, very sturdy against the all-in calls from Zerg. Like, I don't think all-inning this works. Soma's Hive is insanely fast, by the way. Like, he started it at like 740, so it's very, very quick. Queens are very strong in this situation. Upgrades are very strong in this situation, because Terran has a hard time getting their eBay upgrades, for example. Ensnare is incredibly strong as well. It just turns out, like, in this, because, like, why Queens in this situation? Because Zerg actually has very high economy, and they can just afford the Queen. And the Queen is very, like Ensnare is a very strong ability because it completely nullifies Stim. And it can also catch the Wraiths. It's just overall like an incredible spell in this situation. Now Leta, like, this is his timing though. Like, when you hit 11 Wraiths, and you have the Marine Ball, he needs to go and pressure here. Like, he can't sit back. So this is going to be a big point of tension. But look at how Zerg, I mean, he's not really moving out. He's not feeling confident, I don't think. And look, this Ensnare is going to complete... He's just going to go. I think he's dead. Wow, Shiba. All those mutas are dying, though. But it doesn't matter. Disaster game. This game, for example, this is the gap. This is like getting gaped. This is exactly this game. Terran had no chance. Terran just got completely fucked. Like, just... this was uninspired, I would say. Yeah, this is just uninspired. Alright, this game's over now. 뭔가 상대 입장에서는 자원을 먹어야 될 타이밍이 계속 뒤로 늦춰질 수밖에 없거든요. 시간이 계속 걸리고 있습니다. 그리고 여기 레이스 숫자도 많이 줄었어요. 2기. 예, 와, 이제 뭐 지상군 업그레이드가 안 된 저그입니다만 이게 하이브급 저글링이라서 와, 상상 초월이네요. 네, 또 저글링을 쓴다라는 것은 This is gonna be a bad series now. 와, 이것도 하나씩 지금은 잡히면서 뭔가 레이스로 가진 이점이 전혀 없는 상태가 포커스를 가져갈 수 있는 상태가 됐습니다. 지금 무결점이 좀 모습 선수거든요. 예, 이거 너무 힘들어졌습니다. 예, 커맨드라도 지금 진작에 짓고 자원이라도 먹고 있는 상황이라면 모를까. 지금은 레이스를 통한 가성비 좋은 싸움도 전혀 없었고 손실만 봤기 때문에요. 게다가 디팔러를 미리 끊을 만한 베스의 숫자도 사실 많지 않아요. 네. 예. 지금은 파이어벳이 선두에 섰기 때문에 뒤로 저글링을 It's just... It looks gross, man. It looks gross. 가시지 않았습니다. 네. 레이스를 처음부터 뽑았기
때문에 뱃을 숫자가 동시간대보다 많을 수 없는 이런 상황. He could not have predicted a queen timing though for his defense. Zerg almost always makes queens in this situation, by the way. I know you guys like that don't play the game or actually you watch it outside of ASL. Like, I don't know why people still think queens are. Anyway. 겁나서 어디 들어가기 힘들 것 같습니다. 플레이그를 잔뜩 뒤집어 썼기 때문에 울트라가 뭐 단 두 기만 나타나도 부담이 될 수밖에 없습니다. 스쿼드로 또 뱃을 떨구고. Wow, look at the big fat fucking. 심지어 저니까 동원해서 와 지금 뭐 아무것도 안 되는 상황입니다. What did Jaedong not go queens? 벗어나질 못하고 있어요. 다른 이야기를 만들 수가 없습니다. Jaedong doesn't know what he's doing. He's like really bad at 업그레이드도 진행되고 있어요. at builds. 상대방의 병력 사이즈를 보고 나서 Jaedong is just like a very aggro player. Soma's showing like this is the like if this is like Soma and Sulky Queen, like they're the real macro Zergs. They actually play real games. 그리고 이쪽 능선 자체도 지금은 They'll show you the real builds. 굉장히 테란이 가져야 될 능선에 이미 미리 침투했다라는 것 자체만으로도 너무 부담되는 상황이고 지금 미니맵에 I like how Royo actually thought Soma. Honestly, this game is telling me that this series will not be competitive at all, like at all. 추가 멀티가 5시 그리고 12시는 미리 들어가고 본진 왼쪽에 달려 있는 The first game you can say okay, there is maybe a chance, but no, this one. I mean, this is what I expected this series to go like. It's just. It's kind of sad because I mean you don't want like Leta doesn't want to just leave the game, you know, because like it is you can't just you're just stuck here getting fucked in the ass. Let me tell you, Soma's feeling pretty good now. He's probably just like chilling. It's like when you when you play your friends who are just when you play your friends who are just worse than you and you feel like, oh, I'm just gonna chill and relax and smack this guy and have fun. Like that's exactly how Soma's feeling now. But in round of 4, like you can't in a round of 4 he's gonna feel that way. 테라는 보통의 바이오닉보다 업그레이드 자체가 늦기 때문에 이게 또 이제 035이 뒤늦게 된다 하더라도 적어도 이제 풀 방업 코앞에 두는 상황이 돼버릴 겁니다. 네. 그리고 추가적으로 아래쪽에 드랍십이 하나 지금은 이동을 하는데 시야가 다 있어요. 예. 여기도 지금은 네, 아래쪽으로 지금 보내고 있어요. 네. 스캔 좀 뿌려봅니다. 병력 위치 지금 파악하고 있고. 예. 막히더라도 근데 보내기는 해야 돼요. 그럼 Like it's not that Leta is bad. It's just Leta is like 병력이 살아남아야 he's like a solid like tier below, like. 드랍십 하나 보내면서 이레디를 한번 걸었을 뿐인데 And this is how it looks like. Basically, the Zerg at no point in this game ever felt any pressure whatsoever. This was just complete smooth sailing. Zerg did his build that he's practiced, right? Like, he got that Mutalisk Zergling Queen set up for like the exact timing. So like whenever Terran opens 2-port, they always get into this kind of like, if it's 2-port into bio, there's always like that 11 Wraith, like 11-12 Wraith timing around 9 minutes with like Marines and like you have all your Raxes and you're transitioning into vessels. That's the main timing with 2-port openings on maps like 2-port expansion openings on maps like this. And so Soma did his build, for that timing. He had Muta, Queen, Zergling, and then he just moved the Terran. And it was like, that was it. It was over. And it's small things, like I mentioned, that Vulture, it's not just the Vulture is the most explicit example, but like that Vulture really didn't help Leta. Like it was just completely worthless. And I feel like the situation, like he should be able to read that. It's a completely, like if you're making worthless, if you're doing things that are like not a if your build is doing
unnecessary things, 거리에 이고 있어요 울트라가. 네. and your opponent's build is not doing unnecessary things, then 못 가져가도록. 본진 위 it 아래. that's when like the skill gap generally shows. 하는 거예요. 나머지 자원은 전부 다 저그가 먹었습니다. 여기서 울트라 하나가 좀 까다로워요. 네. But yeah, this is not gonna be a pretty series, to be honest with you guys. It's not gonna be pretty at all. 그렇죠. Like you can tell, like this is the feeling where Leta, like he's trying his hardest to. I'll tell you exactly what this is, guys. This is when the worst player knows they're the worst player and they're trying their hardest to give as competitive of a game as possible, like to survive as long as possible, to seem like to try and be as close as possible as they can, but it's just not, it's just obvious that there's a gap, you know. Like it's just. And look, Soma's just chilling, like he's just macroing, like he's just playing, you know, he's just. 이거 보세요. 울트라가 너무 많아요. 개차 주간이 많다 보니까 플레이가 좀 뿌리고 들어가서 네. 그냥 밀어버리고 있죠. 언덕 위에 탱크로 버텨요. 예, 언덕 위에 탱크는 상대가 와서. I mean, if I'm like, I would get annoyed if I'm Soma, to be honest, because this guy, like, Leta is not playing. Like, the thing that's pissing me off about Leta right now is he's not playing to win. He's just playing to survive as long as possible. Like, it's fucking annoying. I hate people like this. 진짜 거의 모든 멀티를 다 먹고 있습니다. 11시. Like, he knows he's fucked. 다 펼치고 있어요. 지금 아예 여기서 나오는 통로를 막. I mean, I guess you don't want to, like, 테라는 이제 배가 troll the broadcasters. 네, 나오는 타이밍에 울트라가 지금 I wonder if someone sat down with him and be like, dude, you gotta make sure that you don't just leave the game. 와, 울트라가 바이오닉만 그냥 잡아먹습니다. 들어가서 탱크 라인도 지금 무너뜨리고 있는 상황이죠. 예, 상황이 너무 좋으니까 디파일러는 그냥 배제됐습니다. 그냥 힘으로 지금 밀어붙이면서 좀 소모전만 해줘도 상대는 나오기가 쉽지 않은 상황이 지금 돼버립니다. 예, 울트라를 거의 웨이브 수준으로 쓰면서 상대가 남아 있는 게 우와, 또 있어요. 바이오닉이 없어요. 바이오닉이 거의 없다시피 합니다. I mean, 너무 압도적이기 때문에 취재 울트라 물량으로 경기를 지배하고 마침표를 찍습니다. 2대0. 와, 꽤 초반엔 잘 버텨줬었는데 신상문 선수가 퀸을 알고 있었던 걸로 보임에도 이 당했던 것은 아무래도 하이브를 완성시킨 그 저글링들의 그 화력에 깜짝 놀랐던 것 같아요. 네, 박상현 선수의 빈틈이 없습니다. 완벽한 경기를 그냥 선보이고 있고요. 상대방의 레이스를 지금 제대로 좀 잡아먹고 난 이후에 힘으로 상대를 찍어 눌렀어요. 네, 힘으로 뭐 어떻게 기술적으로 상대방이 아무것도 못하게 만들지에 대해 I mean, he's getting, it's just. 네, 그래서 이 토스타가 지금 계속해서 이 실패로 들어가는 상황들이 나오고 있습니다. 예, 좀 다른 느낌의 부유한 투스타였었는데 그에 대한 그 공략법 자체를 상당히 잘. Wow, straight into next game. 네, 그래서 실패대 그리고 신상문 선수의 고른 전장 체인도도 전부 다 박상현 선수를 가져간 상황에서 이제 3세트 경기는 다시 박상현 선수의 고른 옥타곤으로 넘어갑니다. 옥타곤에서 이 세기를 박을 수 있는 그 가능성이 좀 열려 있습니다. 오늘 4승을 Soma is just like the ultimate Chad, man. 이번 경기까지는 잡아내게 된 매치 포인트예요. I mean, I think Soma's my favorite player. Like, 엄청나게 부담이 될 수밖에 없을 것 같습니다. 3세트는 박상현이 선택한 또 옥타곤으로 돌아오는 이런 상황인데 앞선 1, 2세트에서 그 어떠한 위기감도 발생시키지 못했기 때문에 고민이 깊어질 수밖에 없겠고. 네. I think in general, you know, I'm a big fan of Soma and Snow. You know, A는 배제하고 플랜 B를 가동을 해야 될 I like Soma and Snow more than I like Terran players, to be honest. 지금 완벽하게 손발에 묶어놓고 난 이후에 남은 지역에 올멀티를 가져갔습니다. 예, 뭐 저그로서는 더 이상의 자원이 필요 없을 정도가 됐던 것 같아요. 네. 자, 압도하는 경기력으로 2대0으로 앞서나가고 있는 박상현 선수 반격을 펴는 신상문 선수입니다. 경기를 끝났습니다. 여러분 뜨거운 박수로 3차 대결을 시작하겠습니다.
3세트 대결 시작됐습니다. 빨간색 박상현 선수예요. 1세트와 2세트를 승리로 장식했습니다. 2대0. 이에 맞선 테란 신상문 선수예요. 신상문 선수의 작전. Yeah, I don't like Octagon, man. It's fucking dog shit. 네. 발목 잡히고 있어요. 다른 것보다 이제 본인이 잘하는 걸 해보자라는 생각을 가지고 신상무는 경기를 준비를 했었던 것 같아요. 그런데 이제 박상현 선수는 상대방의 어떤 특징에 대해서 너무나도 잘 분석을 해온 것 같고 정면 승부를 마다치 않았던 첫 번째 세트를 지나서 두 번째 세트에서는 퀸까지 활용을 하면서 네. 상대방의 레이스를 꽁꽁 오, 신들린 레이스 네. 선물 드리겠습니다. 그래서 오늘 IC Cup. 직관 오셔서 지금 계속 응원의 메시지 보내주고 계신데 스코어상으로는 박상현 선수 압도하고 있습니다만 아직 신상문 선수의 기적은 끝나지 않았습니다. Oh my god, Flash vs Soma is gonna be so fucking good. I mean, even Light vs Soma. 제대로 좀 발동이 안 된 듯한 뭐 느낌이었던 것 같습니다. 이게 그동안 보여줬던 신상문 선수의 그 위력만큼의 그런 경기는 안 나왔던 것 같아요 아직. 네, 오 10년 이상. 자 이분도 드리겠습니다. 오, 야, 아이고, 야, 쾌남, 오. Wash. That's such an old picture, isn't it? 선물은 저 사진으로 대체를 하겠습니다. 네. 그래서 진짜 오늘 많은 분들이 취업을 만들어 주셔가지고 응원의 메시지 보내주고 계시거든요. 그렇습니다. 선수들 힘을 받고 있습니다. 신상문 힘 내야 돼요. 네, 신상문 선수 입장에서는 사실 기적이라는 게 통상적으로 그냥 흔하게 일어나면은 기적이 아닌 거겠죠. 맞습니다. 정말 패배할 가능성이 높은 그런 순간에 깜짝 승리를 만들어내는 것을 우리가 통칭 기적이라고 So we didn't see Light use like a 신상문에게 필요하지 similar opening against Jaedong. 가스 좀 올리고 있고 옥타곤 대각선 방향 일꾼 좀 보냅니다. 자, 어떤 공격이 들어와도 다 막을 기세의 박상현 선수예요. 계속 이제 눈치를 살피면서 상대방의 체제에 맞춰서 맞춤으로 수비하고 있습니다. 시작도 꽤 괜찮은 것 같습니다. 과감하게 또 앞마당 가져갔는데 상대방은 상당히 먼 거리에 있고 또 신상문 선수는 뭐가 어떻게 됐든 간에 팩토리 시작이 대부분일 것 같아요. 팩토리를 기반으로 뭔가 다시 한번 또 스타포트를 건설을 해서 Well, he's doing the same build, it seems like. He's still mining with 2 on gas. 가져가는 형태. Of course, this map is completely different, so... For example, I mean, we'll see how it plays out. I don't really understand. I'm kind of surprised Leta didn't prepare like a very aggressive 2-port opening. Like, 테크노 올리고 있고 팩토리도 조금 있으면 완성됩니다. 마린 하나 나와 있고 여기서 드론 붙입니다. 레오테크. SCV에 들어오게 되면 일단 저글링을 붙여야 되다 보니까 정면 쪽 그 감시를 하는 데 있어서 문제가 발생됩니다. 오버로드가 감시를 할 수 없고 그래서 좀 틀어 막았던 것 같고요. 사포트 올라가죠. oh, okay. I think he's gonna go for drop. 벌처 스킬 개발까지 해주겠다라는 거고요. 네. 한시 쪽으로 하나 빼놨어요. 여기서 Is that a second port? 저글링 두 기가 정찰하고 있는. Or is that an armory there? 플랜 B를 발동을 하게 된 것 같아요. 순수 레이스만으로는 That looks like an armory. 계산이 확실하게 지금은 든 것 같습니다. It's actually hilarious to fucking place the armory there. No, okay. He didn't build anything? What's he gonna build there? I feel like 드랍십 같은 경우도 종종 쓰긴 하는데 일단 this is really bad for Terran, by the way. 시간이 꽤 걸리긴 걸리거든요. 상대 This opening has just no teeth to it. It's just there's no venom. He's like just opening with a dropship from cross map. Like, it's not. This isn't gonna work. 네, 일반적인 운영보다는 독특한 자기만의 Excuse me. 활용을 해서 상대방을 흔들어 놔야 박상현으로부터 주도권을 뺏어올 수 있다. He's just. 그래서 레이스 I thought he was gonna build something there. 시켰다면은 그 이후에는 다시 Oh, he's gonna build a command center. 벌처로 초반에 정면을 압박을 하다가 Oh my god, that's crazy. 근데 이런 모든 부분들은 추가 벌처가 생산됐다라는 걸 이미 인식을 했어요. Psycho. 이렇게 되면 여러 가지 가능성들을 다 열어놓을 Psychotic, man. 야, 이러고 나서 몰래 멀티. Oh my god, even the casters are laughing, man. 지을 수도
Okay, but 지금 몰래 막죠? 예, 근데 he just 그 threw his 이후에 vultures before dropping. 여기 하나 지금 보내고 있거든요. 네. 그리고 레이스가 등장하지 않은 상태에서 상대 저 스파이어 근처에서 벌처 둘이 싸우다가 By the way, you guys remember when Wolfix told me dropships like don't work against 어쨌든 몰래 멀티 two hatch spire? Like, anyone remember that? 떨어지면서 상대방 본진 안쪽을 헤집어 놔야 되는데 시야 밖이에요. I don't know. 네. 이거는 저 요. 타이밍상 뮤탈 생산 중. 네. 자, 여기 독이가 지금 I mean, look at this timing. 도망가느냐. 뮤탈이. Like, he already has Burrow. GG. 예상했어요. 먹을 게 없죠. 먹을 게 없습니다. 그렇죠. 하나라도 이거라도 예. 잡아요 하나. 오 예. 여기서 좀 하나 좀 내고 여기서 하나 더. It worked wonderfully. 배제 자체를 안 하고 있어요. 네. 그러니까 신상문 선수라면 충분히 할 수 있는 그런 플레이를 전부 예상하고. Generally, though, like when you do this kind of drop, you need to. The point of the dropship is to, 들어가면서 상대의 예측을 벗어나는 양의 especially if it's cross map, he needs to hit when the mutas are out on the map. 아직 추가 멀티 But like, I can't believe he just. 추가 멀티로 돌아가려면은 What's it called? 달라서 돌아가려면 시간이 좀 걸리거든요. 네. 그나마 오버로드가 저기 멈췄. It's so weird that he went for drop and then he sent the vultures into the gnat. 예, 몰래 합장이 들키게 되다 보니까. But actually, that worked out better because Soma already had Burrow. 착각할 수 있을 것 같습니다. 네. 예, 테란의 빌드 자체를. But honestly, like opening like this in a macro game was just so. 제일 신상문이 바라는 바겠죠. It's so bad. 오버로드 하나 끊어냈고 네. 빨간불 좀 들어와 있습니다. 자 한시 쪽에 일꾼 붙이면서 When Zerg has so much space to just drone and like 하고 있었어요. get all of his 하네요. like. 여기 하나 바라보고 있고요. 네. 해처리가 지금 12시 쪽에 늘어나고 있어요. 예, 저거는 오버로드가 꿈틀대니까. 예. 저기는 사실 뭔가 레이스라든가 드랍십이 올 수 있는 통로를 비추기 위한 Yeah, he's playing as tricky as possible. 스로 오버로드를 갖다 놨을 뿐인데 상대방의 멀티가 바로 등잔 밑에 있어서 투스타 트리플. 네. I mean, the reason he's building a third command center is because he wants 레이스가 Zerg to not suspect the 만약에 한시 ninja base. Like, it's more honestly three command centers like this doesn't even transition into anything. It's like it's not even good. Like, it's not even a good build because you don't actually get anything out of mining more. Like, that's not how the Terran build functions, and it's not like he can transition into mech or something that can use the extra income. And it's not like he could just put down more starports. I mean, maybe he could. Like, if he puts down like 4-starport Wraith, play like it's an island map, like that's the only thing I could think of that could potentially use this setup. And then you could potentially hit, like, especially because Zerg is not using any, like, he's primarily relying on Mutalisks to transition into Hive. I think the problem is, like, he's not adding starports. Like, look at how this timing just doesn't look like it's working out. He should be adding starports now. 지금은 생산 기반보다 사실은 생산 기반이 좀 부족한 상황이거든요. 커맨드 위주이기 때문에 현재는. 네. 여기도 계속 좀 파보려고 하는데 10개입니다. 네. 뮤타리스트 10개. So there's a world where if Soma continues making only Mutalisks and he's not transitioning, but he's already getting a Hive, I really think 거리유지. Terran would have a potential chance if he went like 4 starports. but he's building more Raxes. I think this is just not gonna work. Like, he essentially delayed his entire build to get a third command center. But the third command center is not gonna help at all, especially not on a map like this. It's so hard to split this map.
않을 가능성이 높은데 그 시간까지 I just don't understand. Like, 걸로 보이거든요. Leta's build makes no fucking sense. It's so... 수단이 없습니다. 만약 그런데 한시 앞마당을 먹는 선택을 한다. So much should know. 그러면 한시는 부가족이 되는 거고. I don't think so. I think when you're Soma and you're playing Leta right now in this situation, you're just thinking, wow, this guy's bad. 여기서는 견제가 좀 이어지고 있는 상황이고. 자, 위에 걸렸습니다. Like it doesn't matter. Like this command center doesn't matter. It doesn't even help Terran. 화력이 강해지는 거 아니겠습니까? It's literally inconsequential. I don't know how to explain this. 함정에 빠질 수 있습니다. 오버로드만 잡고 빠지는 게 오히려 좋은 선택이에요. 아 꿈틀이. 자, 여기 Oh my god, dude. 피했어요. 피했어요. 와. 와. 야, 이거 피했습니다. 자, 끌어내는데 문제는 정을 Well, this is kind of bad for Zerg. Okay, this is how it helps. It baits Zerg, dude. He didn't even need to bring all his mutas. Like he could have just sent the lings. 지금 바로 네. 스캔 긁어서 다 뽑아내고 오버로드 That honestly, that was a big mistake from Soma. Like I don't know why he didn't just send the lings there. 뮤탈리스크. 자, 레이슨 10개. 예, 여기 신경 쓰이게 하면서 이제 바이오닉 군대 제대로 구성하면 됩니다. 커맨드를 또 Well, I mean, to be honest though, like then 그동안 뽑아놨던 SCV 한 번에 붙이면 또 이제 활성화 자체가 굉장히 빠를 거고요. 네. 여기는 일꾼 좀 빠지게 좀 만들었고. 자, 이후에 뮤탈리스크. 네. 한시 앞마당으로 해처리. yeah, Leta could have used that time to go counter with the raids, but he didn't. 만드는 게 더 현명할 것 같다라는 생각이 To be honest, like now, 지금 한시 방향 thinking about how this played out, both kind of played so bad. 여기서 지금 계속 Someone didn't need to bring all his mutas back, but then Leta, after seeing that, you know, if he had rotated straight to Zerg's main, but the thing is, like, from Terran's perspective, you just already know you can't defend against just lings, so why would Zerg send the mutas home? 드랍십도 지금 보여주는 상황이고요. Sorry, why would Zerg just send the mutas to top right to defend? 돼야 될 것 같습니다. 네. 아직은 좀 But if Leta actually counterattacked there, 는 아닌데 he could have killed a lot of drones. 더 자원 상태는 나은 편이긴 Anyway, I mean, 병력 유지 상태. look, this timing is supposed to hit like 3 minutes ago. Like 2 minutes ago. Like, these wraiths, there's ultras out on the map. These wraiths aren't gonna do anything anymore. 그냥 웨이로 지금은 찍어놔서 그냥 지나갔습니다. 뽑을 수도 있거든요, 저거. 네. 웨이포인트를 지정해 놨을 때는 그쪽 신경 잘 안 쓴 경우 많아서. 네. 웨이로 지금은 지정을 하고 지금 한시 지역의 커맨 센터를 아직 띄우진 않고 있는 상황이고요. 자, 정면 어그로에 이은 드랍십 콤보. 아, 근데 드랍십에 대한 반응도 이게 예, 센터 쪽 봤어요. Does he even have anything in the drop? 하고 있으면은 본진에 만약에 이게 아, 그냥 빈 서로. 드랍십이 아니라면은 네. 엄청 So funny, man. 예, 뭐 To be fair, like, that could have done so much damage. 변화가 없었어요, 드랍십 아끼는데. 네. But he wants to have as much supply as possible because he knows he's against ultras. There's a slight chance this kind of works, because he's also radiating all these ultras. 자, 여기서 이제 초벌. Wait a second. I think 12 o'clock is... 자, 병력까지 뭐 but that's... The upgrades... Someone's waiting for upgrades. 그리고 7시에 나중에라도 확인해서 Nah, there's just too many ultras. 와, 엎드려. 울트라가 지금 3일업. 예. 와, 이거 들어가서 이번에 좀 위에서 싸우면은 이레디를 이미 묻혀놓은 상태에서 레이스도 살아 있어서 이 화력이 와, 매직 좋아요. 매직. 이 화력이 또 I mean, that's really... I don't know, that looked so good for Terran. 선수 울트라만 있었기 때문에 이 한 번의 공격으로 12시를 밀어버립니다. Plus 4 just finished. 저그가 충분히 부유하지 않습니다. 이건 초반부터 Wow, this was like such a narrow timing for Terran. 자, 나오는 병력까지 지금 계속 I don't know, but like honestly, with the Ultralisk upgrade done and the hatchery didn't die, 살아있는 게 되게 까다로워요. the hatchery needs to die. 또 옵니다, 여기. 예, 앞선 경기보다 몰래 멀티를 Oh, he has plus 2 actually. 예, 병력 보유 상황이 Wait, Zerg's dead. 그래서 상대가 울트라를 숙성시키려고 하고 있는 그 시점에 들어왔습니다. 네, 자, 여기 있는 병력까지 Wait, that Ninja Third won him the game. 밀려요. 게다가 레이스도 살아 있어서 네. 레이스를 요격할 수 있는 수단이 It confused Soma just hard enough. 에 의한 괴롭힘도 어쩔 수가 없고
이것도 여기도 울트라가 다 잡혔고 디펜시브로 Dude, honestly, that is one thing, like, 네, 평소와는 다른 앞서 damn, this is a big momentum shift. This is the kind of game that, like, if I'm Soma, 포기하는데 성공을 했네요. I might get tilted out of my fucking mind. I mean, this is the kind of game that can really tilt you. 데미지가 좀 들어간 상황이거든요. 인구 차이 꽤 많이 벌어지고 있어요. He's like, I can't believe I just lost to that shit. And honestly, if I'm dude, if I'm Soma, I'm fucking mad, bro. That is the 미라클은 아직까지 이어지고 있습니다. 이번 세트 oh my god, man. 1대1로 쫓아갑니다. 아 정말 이번 경기까지 졌으면은 다시 일어설 수도 없을 정도의 멘탈 상태가 됐을 것 같은데 정말 기적적으로 세 번째 세트를 잡아내면서 상대와의 세트 차이는 한 경기밖에 나지가 않습니다. 네. 뭐 준비된 전략도 좋았던 것 같고요. 뭐 드랍십 활용 뭐 이런 것들도 좋았고 일단 앞마당 자체가 늦다라는 것을 상대방에 공개를 하다 보니까 저그 입장에서는 많이 헷갈렸을 것 같습니다. 맞습니다. 여러 가지 변수를 만들어내면서 상대를 힘드는 플레이를 신상문 선수가 시도하고 있고 I mean, 결과 이번 세트 위에 I cannot reiterate just how worthless that third command center was. 판을 마련하는 데 성공을 했습니다. But from Zerg's perspective, like, 국가는 2대1이 됐습니다. 저는 잠시 후에 it makes sense that he sees the command center and he just wants to go kill it and like not think too much about it. But that moment where he sent all his mutants back to the top right was like a pretty big moment. That's really crazy, actually. Although there is something to be said about like against specifically like Ultralisks, like when Zerg follows up with Ultras, having a third command center is really useful because if you're basically transitioning into like kind of crazy Zerg gameplay, then the sheer amount of production you have is like very important as Terran. So there are, like, actually, if I think about it, if that type of two-port opening always, if, actually, maybe it's not as bad as maybe that's actually a really good build. Because if the two-port, so Zerg generally, the idea against that type of two-port play, and also, yo, M153, thank you. Flash. Is it Flash, dude? Or is it I love cock? Alright, let me finish my thought. So, against like against tech builds from Terran, generally, like, the biggest drawback Terran has is their upgrades are pretty weak. Like, the upgrade timings can be very weak from the eBay. So often Zerg likes to go into fast carapace upgrade in general, whether it's 111 or two-port. And if you go fast carapace upgrade, it makes a lot more sense. So there's two things that are true. One is actually the faster tech from Terran gives Terran a lot of resources to deal with lurker defenses, whether it's faster irradiates or just like actual rates that can shoot the lurkers, like burrowed lurkers and stuff. So Zerg generally, it makes a lot of sense for Zerg to essentially pivot into a kind of crazy Zerg style build. And by crazy Zerg, it just means like
fast carapace upgrades, skipping lurkers. And against specifically that type of style, something like a ninja third actually makes a lot of sense, because those games, crazy Zerg games, generally are dictated by whoever has. They're like very macro. Like they're one of the few situations where TVZ turns into this actual production fest. Like TVZ in general is not really about production, not as much as the other matchups, like raw supply, raw unit count. Mostly because Zerg just Defilers changed the dynamic of the matchup so much. But with Crazy Zerg, you actually cannot, you generally don't get Defilers. And so you rely a lot on like pure supply, pure unit numbers. And if Terran just has like a lot of SCVs early, they can add a lot of Raxes early, and they can go for sick timings and really contest Zerg. So maybe there's more to that situation than I thought. Like maybe, I think it might be a bit more... I think it's probably... I wonder how thought out... Like, I can't tell like how thought out Leta's build was. I can't tell if he's trolling or not, basically, is what I'm trying to get at. But I do think there's some merit to it. It's probably not very clear. Although, I do think that game, if Zerg just sends... As soon as he scouts the base, if he just sends Lings top right, I think the game looks different. Like, one of the reasons he didn't hold there is because he whiffed all his ensnares that game. So he whiffed one ensnare against the cloak wraiths early on, which can happen because when the wraiths are cloaked, you have to like you have to actually hit the ensnare. You can, what's it called? Like ensnare is either like point target or like you can click on the ground. And if you select a unit, then snare is always going to... If you target a unit with ensnare, it's always going to hit, and it's always going to track. But if they're cloaked, you can't. And then in that last fight at 12 o'clock, then snare didn't go off because the wraiths killed... Like, once you get 11 wraiths, the wraiths can just snipe, especially if you have, like, vision advantage and, like, a bit timing advantage. The wraiths can just snipe the queen, and if the queen... projectile, like if the cast is traveling but the queen dies, then the cast doesn't go off. So even if the ensnare gets cast, if the queen dies before the ensnare lands, then the ensnare doesn't go off. So, and in that last fight he had no ensnare. It was very close, that last fight, to be honest, though. I mean, the timing was very close for as usually timings are in this matchup, but. Yeah, he donated a lot of overlords. 현장에서도 이거 성공하신 분이 계시다고요? 와, 축하드립니다. 되게 빨리 치신 거예요. 네, 저희도 거의 당해낼 수가 없는 상황이에요. 네. 하지만 또 기다리고 있으면요, 3,000분의 또 코드가 기다리고 있어요. 네. 여러분 함께 하시길 부탁드리겠습니다. 자, 그러면 But anyway, I mean, Zerg threw that game for sure. 신상문 선수가 다시 한번 분위기를 끌어갈 수 있는 그 절호의 찬스를 맞이했습니다. 폴타예요. 네. 기타포트로. 기적은 진짜 계속 이어져야 되는 것 아니겠습니까? 신상문 선수 입장에서는 또 이제 어쩌면 키스타 오늘 계속 볼 수 있을 것 같습니다. 네. 뭐 포기하려고 할 때 나타나는 반전이 바로 기적이라고 볼 수가 있겠는데 1, 2세트를 무력하게 패배를 하고 나서 세 번째 세트에서 준비를 해왔던 것은 벌처와 레이스로 시선을 끌면서 몰래 멀티를 가져가는 선택을 했거든요. 네. 그게 주요하면서 결국 박상현 선수의 예측을 벗어나는 데 성공을 했고 박상현 선수는 이제부터 맵의 구석구석을 모두 다 살펴보지 않을까라는 생각이 듭니다. 네, 네 번째 세트 맵은 폴타입니다. 경기 준비 끝났으면 여러분 뜨거운 박수로 4사 대결이 시작하겠습니다.
4세트 대결 시작됐습니다. 저그 박상현 선수예요. 신상문 선수의 공격에 쓰러지면서 한 세트 경기 내줬습니다. 네. 2대0으로 앞서 나가다가 한 경기 내줬어요. 몰래 멀티를 하나 성공시키기 위해서 정말 깔아놓은 복선들이 상당히 많았다라는 이런 생각이 들고, 또 마지막에 12시로 공격을 갈 때도 드랍십을 이동을 시켜서 상대의 시야를 한번 뺏고 난 이후에 좋은 포지션에서 I mean, let's see. The thing is, that's the kind of game that 세 번째 세트를 그 모든 요소를 합해서 세 번째 세트를 잡아내는데 성공을 했다. 네. 이런 생각이 듭니다. yeah, the problem is Soma's too good. I don't think he'll ever be. What's it called? 이제 추가로 남은 경기 한 경기 좀 더 잡아내게 되면 경기를 I don't think he'll be phased. 커다란 뭐 사건이 일어났던 건 It's probably he was probably annoyed when he lost, but 네. 야, 저그의 박상현, 예, 두상현, 네. 감사합니다. 예. 네. 선물을 드리지는 네. 못하죠. 아, 그렇죠. 예, 너무 감사하다는 말씀드리겠습니다. 예, 좀 마음만 열심히 받겠습니다. 하겠습니다. 예. 네. 그래서 오늘 야, 예, 높이 올라갈 겁니다. 아직 끝나지 않았어요. 네. 네, 예. 이제 시작입니다. 그렇습니다. 마치 레이스에 man, even all the Korean fans are just 밝은 표정을 trolling Leta about 보였는데, being a two-port only Andy. 수가 되긴 했는데 그것이 공격적이냐 아니면 확장 위주의 수비적인 투스타냐 이걸로 나뉘는데, 앞선 경기 같은 경우는 좀 더 수비적이면서 상대의 어그로를 끄는데 좀 더 집중을 했었던 투스타라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 대결선 방향 경기 시작됐고, Wall versus overpull. 상당히 성공적이었던 것 같습니다. 그러니까 거리가 멀었던 것 때문에 오버로드 정찰이 But this was a 12 gas, I think, so 더 유효했던 것 같고요. 네. I really want to see Leta not scout and just get just do an aggro two-port. 를 확보를 하면서 스파이어가 올라간 시점에 맵의 전체적인 부분을 다 Someone's not taking his gas. 이런 생각이 좀 들고요. 네. 여러 가지로 상대방이 Is that 가질 수 있는 12 gas? 몰래 멀티도 있다라는 정보가 있기 때문에 상당히 조심스러운 경기를 하지 않을까. I really think like an aggressive two-port would be so good, no? 오, 세 마리예요. 이전과는 다르죠? 예, 지금 가스 관리를 This factory's late. 하나 정도는 꾸준히 해주면서 뭐 커맨드의 건설 시기를 좀 조절을 해. Wow, this factory's so slow. 자, 지금 조절. He's just doing the same build every time. 여기 내기 나와 있습니다. SCB 좀 들어가는데 내기가 마중 나왔어요. 네. 저희 빈틈을 한번 비집고 들어가 보려고 합니다만. Is that tight on the bottom? I'm guessing it is. 라고 생각을 하겠죠. 네. 신상문이 문 걸어 잠그고. See how this game he has 4 links? It's so crazy that the first game he actually opened 6 links. It's so crazy. He had such a soul read onto him, man. It's fucking insane. 태클을 올려가는 상태에서 상대방이 내는 퀴즈에 대한 정답만 맞추면은 일반적인 경우 박상현이 이기는 케이스를 많이 보여줬거든요. 실제 드랍십 자체는 그러한 구도에서 요즘은 잘 안 쓰는 편이긴 한데 버로우 개발이 확실히 좋은 것이 뭐 레이스에 대한 대비, 뭐 드랍십에 대한 대비 같이 되다 보니까 꽤 괜찮은 것 같고. 오, 올라가요. 예, 히드라리스크 대회를 일찍 올렸습니다. 이거는 강공을 Wow. 하는 의도로도 생각이 되죠. That's what I expected. This is what I expected Soma to do if he was playing versus like a more aggro two-port. But it looks like Leta is kind of opening the same. See, for example, this is why on this map, you see how the vulture is actually very useful. But on Jane Doe, the vulture was very useless. Now the vulture is actually very useful here. He's gonna see the hydras as well. That is so bad for Terran. That is so bad for Terran. Wow, he's so lucky to still have an SCV out on the map. That's so lucky that he's gonna get a rescout. That's so lucky. That's so lucky. He canceled the lair? Yeah, honestly, I don't like this situation for Zerg at all. Like, the rescout is massive. The rescout is crazy. This is so bad for Zerg. I think
Did Soma cancel the lair because he wants Leta to overdefend here? This is really bad for Zerg, by the way. This is like a very bad situation for Zerg. Especially because Leta is just opening so economically, so defensively. Command center's already done. He's gonna have a, machine shop. He's getting, presumably that's tank and siege mode. This is so bad for Zerg. He also killed one Overlord. If he can get another Overlord, if he can kill any drone, any Overlord, that's also Hydra speed. Like that. This is a massive investment from Zerg. Dude, Zerg is kind of fucked. I mean, he's gonna kill one drone as well. 레이스 하나로 모든 정보를 지금은 다 캐내고 그리고 이제 상대방이 추후에 히드라 공격이 아니라 태클을 선택했다라는 사실도 알고 있기 때문에 마음이 좀 놓일 수 있는 상황이 됐습니다. 네. Silver lining from Zerg is, I mean, Terran waited to get tank and siege mode. Like, man, that wall is just so troll. Under normal circumstances, this game is like not winnable for Zerg. Zerg is like infinitely behind. Wow, he kept making wraiths though. Very interesting choice. He could have just gotten a science facility too. I do like this though. He needs to start his academy, eBay Academy, Raxus. If these rates hit before... What? 2-port? Huh? That's interesting. I mean, I think that's a valid way to play, to be honest. Can't if you're gonna do this though, you can't lose wraiths. The philosophy behind this is that essentially, like, the new standard timing is that 11 wraith timing with your bio and everything. Losing the wraith though, I don't know if I like. Why are we playing like this when we have siege tanks though? Like, I don't think you can play like this with siege. No? Why? I think this What am I looking at? Why did we get the second starport? So fucking weird. If I'm Zerg, I'm so... anyway, Zerg is so fucking dead. I'm so confused what's happening in this game. The Terran is so far ahead from the opening. I like how he just... I feel like any normal human being here would just not make the wraiths, and they would just make tank vessel and do like a normal push. But Leta's like, nah, fuck making tanks. I just made these 2 tanks, and now I'm just gonna make a bunch of wraiths. And to be honest, it just doesn't make sense. It's like not cohesive, but one, he's so far behind, he's so far ahead, it doesn't matter. And 2, this type of, honestly, I think Zerg in this matchup, the worst thing that can happen is when Zerg gets comfortable and can read the Terran's like build and everything. Then Zerg can become very strong. But when Zerg is like kind of struggling to figure out what's going on, struggling to like know
when to drone, when to not drone. 시작하자마자 바로 견제 모드 들어가는데 That's when Zerg 일단 as a race feels the weakest. 가 없는 공간에서도 이 히드라 대기시켜놔야 된다는 거 스트레스. And this kind of like just making a bunch of Wraith 라운드는 상당히 지금은 빠른데 randomly, like 배슬로 전환을 해가면서 the the tempo of the game is so fucking weird. 필요가 있을 것 같습니다. 예, 근데 퍼실러티는 상당히 지금은 느리기 때문에 레이스가 그동안의 역할을 좀 해줘야 될 것 같아요. 다수의 좀 스커지를 보유 중인 상황이고요. 레이스 좀 늘어나고 있어요. Such a weird build from Leta, honestly. I don't like. I don't believe in this. 팔로가 전장에 등장하면은 배슬이 없는 상태에서의 수비는 거의 불가능하다고 생각이 되니까 이 레이스 뽑은 김에 거의 부대 단위의 레이스를 가지고 상대방의 병력이나 드론들을 좀 오랫동안 붙잡아 놓는 플레이가 필요하거든요. Now we're losing Wraiths to Hydras and stuff. 방위로 Is Terran gonna throw like an unlosable game? 히드라 곳곳에 좀 붙여놓고 Oh my god, this guy in my YouTube chat is just trolling, man. Okay. 바로 시즈 모드 뒤로 빠집니다. 방위 공이로 This is like one of the worst builds I'm not gonna lie, like this is so insane. I don't know what is Leta thinking. I mean, to be fair, I think what Soma did is also incredibly confusing. Like, how did Soma, like, why did Soma go for such a fast hive with only Hydra tech? Like, how did Soma just do this? 결국은 공격적인 플레이를 하는 것이 답이긴 하거든요. 자 놓고 있어요. 디팔로가 여기 Yeah, I'm not, to get, I don't know why I'm feeling so generous, but to give Leta the benefit of the doubt, I feel like Soma also played so weirdly. He actually just went hive with only Hydras. These two are playing like such a weird mental warfare. Like, they're adjusting to each other's. Well, I don't know how much Leta is adjusting to Soma's style, but at least Soma is adjusting to Leta quite a bit, I think. I think if Zerg just played normally and went mutas and like played a normal game, I think the 2-port might have been a bit more effective. Does he have a defense at 12 o'clock? He has one sunk. But the fact that Soma basically only went Hydras, like, I think Soma is kind of a low-key genius here. The way that he essentially read Leta's build and he got Defilers so quickly. And the Wraiths were completely worthless this game because, like, what did they do? What were they meant to do? Defend against the non-existent mutas? Like, kill drones? Like, how do the Wraiths, if your plan is to go tank push, how do the Wraiths complement the tanks? That, like, just getting vessels doesn't do the same thing, no? I really think... And you can make the argument that, well, Leta was just expecting Soma to play normally and get mutas at normal time. And the difference between going 2-port against mutas and, like, the thing is, Leta had time to just get vessels and irradiate instead, which is the more flexible option. Because, you can irradiate the mutas, but also, if your opponent doesn't make mutas, you can just irradiate other units, That's why vessels are so good in this matchup, as it turns out. But the 2-port would allow you to play more aggressively against mutas, so it's a different dynamic, but in the case that Zerg doesn't go mutas, the 2-port doesn't offer any flexibility, whereas vessels are always good.
So I can kind of understand why, if Leta just assumed Zerg was playing, like, that's why I think, you know, my conclusion from watching all of this is I'm very surprised that Soma went Hydras and did not go Mutas. Like, I think that's the most surprising, like, read of the game state. And I think this is why this game looked... Like, I don't understand how Terran lost, to be honest. He was so far ahead. If he just did a normal, like, Vessel tank push, he would just win. Like, it doesn't make sense. It just doesn't make any sense whatsoever. Like, just make tank Vessel and win the game. It's so fucking weird. It's so weird that he went 2-port. That was so weird. 그렇죠. 자, 난전의 강력한 모습을 또 박상현 선수가 보여주면서 3대1을 기록하네요. 예, 난전에 휘말리지 말았어야 되는데 이제 레이스가 존재하던 시점에 배슬 하나 끌고 병력이 우측으로 돌아서 들어갔을 때 상대방의 디팔로를 효율적으로 끌어주지 못하다 보니까 너무 급작스럽게 턱 밑에서 소음이 펼쳐지면서 모든 것이 좀 꼬이기 시작했다라는 이런 생각이 듭니다. 병력 조합 자체는 괜찮았거든요. 분명히 상대방의 디팔로만 효율적으로 어쨌든 억제를 해주면 추가 6시에도 멀티가 있었기 때문에 힘을 쓸 수 있는 상황이었는데 그러질 못했습니다. Yeah, Penford, you definitely would have won. I honestly think I might have... Damn, Nemu would have smacked Soma for sure, I think. 아쉬운 마음이 상당히 들 수밖에 없었던 4세트였던 것 같습니다. 뭐 하지만 지금은 잊어버리고 다시 한번 또 1승을 위해서 노력하는 수밖에 없겠네요. 네. 자, 그래서 침착하게 남은 기회를 살리면서 신상문 선수가 남은 경기를 모조리 승리 장식해야지만 역전승이 가능한 상황이 되는 거예요. 자, 스코어상으로 밀리고 있고 지금 박상현 선수 흔들리면서 Oh, Penfriends, yeah. 과연 이 위기에서 희망을 찾을 수 Nemu's just a fucking god. 시작하겠습니다. 결승으로 가는 4강전 5세 대결 시작됐습니다. 빨간색 박상현 선수예요. 한 경기 더 추가하면서 매치 포인트 3대1을 기록했습니다. 이에 맞선 파란색 신상문 선수예요. 한 경기 승리 따내고 난 이후에 연승 이어나가 보려고 해봤습니다만 난전에 휘말리면서 결과적으로 패배하고 말았습니다. 네. 난전에서 뭔가 상대방의 디팔러를 효율적으로 억제를 하지 못하다 보니까 너무 자신의 병력 코앞에서 소음이 계속해서 펼쳐지는 모습들이 좀 있었거든요. 자신이 견제할 생각을 하지 말고 상대방의 주요 장점인 디팔러를 어쨌든 레이스가 됐든 배슬이 됐든 이 유닛을 가지고 효율적으로 억제를 했었어야 되는데 조금 아쉽습니다. 네. 현존 최강의 저그의 지금 포스를 보여주고 있는 상황이거든요. 네. 네. 와, 행복한 표정. 예. AS 일본의 행복한 표정. 그렇습니다. 예. 선물 없나요, 지금? 네. 네. 예. 드리겠습니다. 우와. 네. 어떤 분에게 드릴까요? 네. 예. 첫 번째 분. 예. 첫 번째 분 드리죠. 네. 아까 전에 그 세 분 중에서 맨 왼쪽. 예. I'm kidding, man. I think a lot of people could have won from Leta's position, to be honest. 직접 선물을 드렸어요. 네. That was very bad from Leta. 예. 정말 많은 어떤 그 희귀 사진들을 많이 소장을 하고 계신 것 같습니다. 네. 그래서 지금 박상현 I just don't understand why he put down the second starport. It's like such a psychotic fucking decision. 이 미라클이 계속 이어지게 될 것인지. 집중력만 충분했다면 전 잡아냈을 만한 경기라고 봅니다. 그러니까 테란의 병력은 오른쪽 To be honest, someone like Leta 오른쪽으로 돌았고 저거는 like 왼쪽으로 thrives in those 근데 저그의 그 group 디팔로 tournament environment, like the group stages, 게 가장 because 그런, 부분이었던 걸 Leta has such a specific style that 손해만 봤습니다. 네. if you play often against it, 직진했죠. 디팔러 it's not that good. 거리로 올 수 있는 위치를 But 계속 if you cannot 하면서 아주 공격적인 플레이를 했고 afford to prepare against it, 병력을 돌리면서 내 병력의 상대방의 it is much stronger. So 반응을 해주지도 않은 상태에서 디팔러의 that's why in these like 더 성공적인 결과를 낳았던 것 같습니다.
best of sevens, whatever. Like it's just very hard for. 신상문 선수입니다. 남은 경기 전부 다 승리를 따내야지만 역전승을 It would be nice to see Leta like do anything else, man. It's like just anything else. 박상현 선수는 지난 시즌에 이어서 다시 한번 결승에 올라가기 위해서는 If there's one game he shouldn't have won 2-port, it was last game. Like I don't know why he added a second star port. It was just so fucking troll. 박상현은 생각할 것 같아요. 네. 예, 중간에 한번 삐끗하기는 했습니다만은 본인의 공격적인 플레이가 I mean, it's just so strange. 만들어도 상대방이 좀 정신을 못 차려 한다라는 사실까지 알게 됐기 때문에 박상현 입장에서는 상당히 유리한 이런 고지에 미리 올랐다 보여집니다. 네. 팩토리 올라가고 있고요. 가스채 지금 이어집니다. 앞마당 쪽 지금 확인하고 있어요. 드론 하나. Every Terran player should be able to do this type of 2-port though. Like it's a very strong style 오 하나. to mix in. But if you only do 2-port, it's like 여기도 저걸링이 나왔고요. 네. 일단은 테크 우선이기 때문에 기본적으로 병력 자체는 많지 않고 위 아래로 나눠서 네. 머리만 딱 골라서 여기 하나. 지금 많이 때려놨어요. 자 이제 한 방. 자 들어가고 한 방 정리. these positions are 테크 올리는 the 거. best positions for Terran to get. 포트가 올라갑니다. It's a very difficult position for Zerg. Like the vertical spawns on this map are very tricky because the rush distance is so tiny, and like even into the mid late game, like tank pushes become so strong on these positions. Especially if you go, the one strength of like going these 1-on-1 like tech builds is that they're very strong at tank timings. 그리고 앞마당 팩토리 스타포트 이후에 앞마당이 But two port does not lend itself to tank timings. Like you don't want to make 2-port Wraith and tanks in siege mode. Like it's just, 볼 들어옵니다. you know, he's gonna. 이 위치. We know what he's gonna do now. Yeah, it's like, 레이스를 활용을 해서 견제도 하고 상대방의 스파이어 이후에 나오는 유닛들에 대한 대응을 하기도 하고 네. 그러면서 엠베 올라가고 터렛 짓고 이제 바이오닉을 조합하는 이런 패턴이 또 나올 것 같거든요. 오늘 경기마다 스타포트를 계속해서 짓고 있는 신상문 선수거든요. 네. 과연 이번에 백앤 승리 찾아올 수 있을지. 좀 흥미 있는 그런 빌드인 것 같습니다. 뭐 다른 선수들도 이런 그 유사한 그런 빌드를 꽤 많이들 사용하는 걸 보면 네. 뭐 저그 입장에서 어쨌든 뭐 스타포트 2개 짓고 뭐 레이스 뽑는 건 막으면 이겨 라던 그 시절과 다르게 대응을 해야 되고 네. 워낙 또 다양하게 또 이제 연결이 되다 보니까요. 네. 그러니까 레이스가 주가 아니라서 그래요. 레이스가 투스타 레이스가 등장을 하긴 하지만 레이스가 주연은 아닙니다. 사실 주연을 돋보이게 만들어주는 거의 조연에 가까운 역할로 레이스의 포지션을 옮겨놓고 그 다음에 이제 이후에 자원이 축적이 되면은 바로 바이오닉 병력과 조합을 하면서 베스를 띄우거든요. 바로 그런 어떤 그 부분들이 다른 체제보다 조금 더 안정적으로 테란들이 느끼는가 봅니다. 네. 이런 빌드와 his turret is quite late. 많이 하고 있으니까요. 추가 처리도 올라가고 있고요. 네. 그럼 여기서 스컬 통해서 정찰인데 하나 끊어보려고. Oh! I don't know why I screamed so loud. 지금 여기 보죠. 아직까지 예 터렛이 안 올라갔으니까 하나는 부딪히 Here come the mutas as well. This is like if that oh, he's so fucking good. Oh 엄청난 수학이죠. 자, 모일수록 Oh shit. 와 엄청난 고가의 That's game over right there. 고가 유닛인데다가 저 Terran's dead, man. Actually, Terran's dead after that. 일단 수비하는데 부담도 좀 Terran can't afford to lose any raids. Terran's opening isn't like 이런 이유도 생기기 때문에 can't lose units like this. 두기 딱 끊자마자 드론이 앞선 경기보다 더 빨리 출발했어요. 네. 멀티를 먹을 드론이. 그러니까 상대방이 견제할 수 있는 수단 자체가 줄어들었다. All right, tomorrow's gonna be exciting. Light versus Flash. That's gonna be fucking poggers. 좋습니다. 터렛 공사 좀 이어지고 있고. 블로킹 개발이 된다 하더라도 이경 숫자가 돼야 뭐 때려서 뭐 드론을 잡던 뮤탈과 이제 뭐 이제 교전을 하든 하는데 이게 화력이 약해지다 보니까 무시당하고 있습니다. 네. 자, 여기서 하나 지금 끊어먹고 좀 뒤로 자, 살살살살 빠지고 있어요. 예, 이거는 밖으로 나오지 말라라는 이런 압박인 거죠. 네. 네. 터렛 라인 걷어내고 오버로드를
중간에 띄워 놓으면서 상대방의 레이스 위치 계속 파악하고 있고 어느 정도 때려놨다 싶으면 와 정말 왕창 뽑았어요. 그리고 나서 퀸즈 네스트. 확실히 이제 상대 업이 느린 그런 부분들의 그 업 차이를 극대화시키려는 듯한 뭐 그런 생각이 오늘 Again, it's like so tricky. This is the one thing that I keep telling, like, is it not, I hope it's becoming obvious, like, how good Leta's build is at addressing one of the issues two-port has, and it's against, like, Muta all-ins. It just cannot die to them. It cannot die to them. It's so sturdy. Because generally two-port, like, the usual two-port builds, two-port economy is fucking dog shit. Or, the economy is really good, but the two-ports are too slow. Because, basically, people used to make the two-ports... They used to either make the two-ports before Command Center, or they would make the two-ports after the Command Center. But this new build, basically, you can get... You know, you get the first port, then the Command Center, and then the second port. And that just makes it really good against... Like, it's just a really... It's really strong in the mid-game, basically. But the drawback is that it can't play aggressively. So, it can't really kill Zerg. And so you're always transitioning, like with this build Leta's doing, you're always looking for this bionic timing or whatever the fuck, like the Wraith Marine timing. But on like in normal games, like at least let's say, holy shit, those Wraiths fucking blew that creep colony up. Normal games, like the timing would be around 9 minutes. Fuck. But I guess it depends on how much harassment. Zerg does. 쓰리가스를 기본적으로 가정한 형태에서 빠른 하이브가 좀 빛을 봐야 되는데 거기를 벌초와 레이스로 한번 습격을 하면서 이제 베럭스가 어느 정도 올라가는. Wow, this science facility is so late. 추가 멀티 하나 더 가져왔어요. I don't know why is Terran's build so slow? He didn't take damage. 테란이 어느 정도 병력이 모일 때까지 뭔가 저그가 공격적인 플레이를 할 것 같지는 않고요. 인스네 혹은 패러사이트를 활용을 해서 상대 병력의 흐름을 좀 보고 싶어하는 모습이죠. 퀸의 포지션을 보면은. 여기서 베럭스. See, Soma, this is one thing I'll say, like Soma relative, so that game on Octagon where he went, the fact that Soma's going both upgrades and defilers, very interesting to me. It's kind of an adjustment to that game on Octagon where I was talking to you guys about the concepts of transitioning into Crazy Zerg and stuff. Defiler seems so... Like, he's making Defilers without Lurkers or Ultras. It's like, it's so weird to see. It's like, the Defiler is just there to like he's just fighting with Lings. He must have an Ultra Cavern on the way. I don't know, why would he get a Defiler mount? Like, it's so worthless. If Terran just makes a couple Fire Bats, it's like, it's totally worthless, because you're only getting it to help the Lings. But Lings don't... I mean... Oh, it's so weird. I don't know about this one.
Like, what if he just had an Ultra Cavern instead of the Filer Mound there? 어쨌든 적의 입장에서 지켜내면은 I don't see how it's not better to just have the Ultra Cavern. 보내는 것도 시간 문제거든요. 상당히 공격적이지 않았죠. 위협만 가했지 사실 상대방이 나올 때까지 그대로 내버려뒀습니다. 네. 그리고 상대방이 나왔을 때는 디팔러로 맞대응을 하겠다라는 이런 생각. 이게 파이브 타이밍을 빨리 당겼기 때문에 이게 수업만 갖춰지면 플레이그. 할거 없어요. Oh! 자, 플레이그. 디팔로. 예. 자, 지금 뒤에서도 디팔러 뒤쪽에서 하나 더. Damn, just 네. does he get it just to plague the 들어가서 이쪽 확장 지역을 장악을 the 하고 race? 테란이 Alright, just kidding, man. 파이벳이 없는 상태에서 저울링 들어 The Filers are always strong. 지금 레이스 형님 달려들지 못하고 있는 상황인데요. 예, 럭 Dude, he just needs. 이 상태에서 바로 I mean, this is gonna be gross, man. They're cloaked. They're cloaked. 가는 겁니다. 어쨌든 밀리지만 않으면 돼요. 적은 I mean, the thing is though, as Terran, you never see this. So like, why would you queue up Firebats? 사라질 뻔했어요. 한 방만 이제 건드렸어도 I don't know. Like, this is kind of scary for Zerg. 선물이 날것 같습니다. 뮤탈 한방가 왕이죠. 그렇죠. 자, 대기에 지금 밑에. Wait a second. 자, 이레디. 이레디 추가적으로 테란도 추가 멀티를 가져가면서 지금 이런 압박 플레이를 하면은 좋을 것 같습니다. 그리고 드랍십도 He's so slow though. Like, he needs to come fast, cause yeah, 벙커도 없이 바로 울트라로 넘어간 상태라서 시간을 cause ultras are gonna be out soon. 벗어나서 네. Once the ultras out, the game's over. 이동 중이에요. 예, 게다가 울트라 리스크 업그레이드. The game's over now. 일반 형태의 바이오닉 빌드보다 빠르게 앞서 나가는 투챔버도 빨리 돌렸고 원챔버 방어력 업그레이드. Honestly, this game was very weird. 그리고 이게 하이브를 보통보다 빨리 돌리니까 바이오닉 나오는 사이에 이미 수험이 이 컨슘이 개발돼 있어요. 네. 할 게 없어요 바이오닉이. 예. 자, 독이 지금 들어오고 있습니다. 그런데 뭔가 낸다면은 드랍십밖에 It's a lot of cows. 울트라가 있어요. 방사업이 돼서 너무 많은 상태입니다. 그렇죠. 여기 드랍시 터지죠. 예, 테란이 들어오고 있는데요. 추가 멀티 It's really. I actually wonder if, like, unironically, 포커스를 먹고 발전했다면은 the Defiler. So, I really think the Ultra Cavern would have just been better than the Defiler Mound. But is it possible that 또 있는 울트라 체제라 가지고 because there were no Firebats, 가성비로는 밀어낼 수가 없어요. because Terran wasn't gonna make Firebats randomly, 잡아내고 did the Defiler Mound actually like save Soma, or was there a chance that if he made Ultra Cavern, could he have lost? 되고 있고요. 일이 거의 안 Because then he would have to actually take the fight. Whereas like here, 그리고 또 이제 the Defiler delayed the push just enough because there was no Firebats. 껍데기 업그레이드를 빨리 하니까 But like you wouldn't, that's just like you wouldn't rely on that consistently, obviously, because it would literally take just 4 Firebats and he would have lost. 인구수에서도 Like I think he had enough for a D Matrix as well. He would have easily lost the expansion if there was any amount of Firebats there. So anyway, this game's over. Honestly, these games were really troll, really grief. 아래쪽으로 내려오고 있는데 지금 울트라가 지금 버티고 있는 상황이죠. 네, 테란의 확장 자체도 이게 빠르지 않습니다. 16분 자원 떨어져가는 그 시점이라 하나로도 이제 모자란 상태고요. 네, 하나를 더 먹어야 돼요. 그래서 앞서서 말씀드렸지만 12시 방향 쪽에도 바로 커맨드 센터를 대놓고 가서 지어야 되는 상황인데 그 시간을 안 주게 울트라가 여기 뛰어다니고 저기 뛰어다니고 이러고 있습니다. 네. 여기 들어오는 병력 있는데요. 지금 이 병력이 지금 벙커 쪽. 그리고 멀티 쪽 난전 유도합니다. 이거 방어력 업그레이드만 믿고 그냥 막 소들 투입한 거거든요. 네. 원래 이런 식으로는 안 들어오는데 오른쪽으로 돌아서 나가면 돼요 또. 네. 여기는 병력과 좀 싸우면서 자 울트라는 3개 버티고 있고 좀 추가 병력 또 와요. 와 상당히 대담하긴 했습니다. 와, 이거 되나? 여기 아니 여기 들어왔어요. 팽팽을 부리고 있어요. 그래서 울트라가 이게 지금은 I mean, these games are really bad, man. 그냥 무시하는 수준으로 울트라가 계속 뛰어 들어오고 있습니다.
그냥 나 간다 하고 그냥 들이민 거잖아요. 네, 그 자원추적으로 바로 들어 싸움을 걸고 있어요. 난전에서 지금은 네. 어쨌든 이득을 보지 않으면 안 되는데 이게 지금 돌아가는 테란의 병력이 디팔로 하나에 막히거든요. 네. 그런데 테란은 막을 수 있느냐? 아 힘들다 이 소리 나오거든요. 이거를 못 막아요. 그리고 밖에 나간 크로스 카운터 공격은 제대로 공격을 못 갔습니다. Look at Soma's smile, man. 데미지를 입고 있는 거예요. 맞습니다. 지금 여기만 자원주만 터뜨리고 있는 상황인데 네. 저거는 자원 잘 먹고 있어요. 경험도 있었고 뭔가 자신만의 특기도 있었지만 난전을 극복을 네. 못하네요. 네, 난전의 박상현 선수 네. 지난 시즌 우승자의 그 위험을 이번 경기에서 보여주고 있습니다. 지금 갈 곳을 잃었습니다. 바이오닉 병력이 갈 곳을 잃었고 안마랑은 터졌고 그렇죠. 추가 멀티를 잃었습니다. 이렇게 네. 되면 패배를 시인할 수밖에 없는 상황입니다. Bro. 2배 이상이 벌어지고 있는 가운데 지난 시 우승자 최후의 적은 박상현 선수가 신장문 선수의 도전을 막아내고 승리 따내면서 결승 진출. 와 요즘 자주 나오고 있는 심상문 식의 투스타를 활용한 약간 좀 수비적으로 나아갔다가 이 바이오닉으로 나아가는 이런 빌드에 거의 종말을 알리는 것이 아닌가 싶은 빠른 업그레이드, 그것도 투템포의 빠른 하이브, 빠른 퀸, 빠른 울트라의 껍데기 업그레이드 때문에 딱 딜이 안 들어갑니다. 그렇죠. 완벽한 파이법을 들고 나와서 이 투스타를 잡아먹었어요. 네, 퀸 하나만 딱 뽑고 그 다음에 빠른 하이브로 바로 넘어가는 체제이기 때문에 뭔가 레이스의 활용도도 상당히 떨어지고요. 상대방의 바이오닉의 출발 자체가 늦으니까 빠른 러커도 필요 없이 그 빠른 러커에 들어가는 자원들을 모두 다 하이브에다가 미리 투입하는 이런 식의 대처가 정말 정답이었던 것 같습니다. 네, 무결점의 Innovative. The innovative builds. 공격을 네. 계속해서 막아냈어요. 갔는데 방사업이에요. 네. 예, 갔는데 방사업이면은 바이오닉 병력이 지금 맵에 보이는 바이오닉 병력이 다 떨어졌다고 하더라도 네. 여기를 밀 수가 없는 상태가 되는 거예요. 맞습니다. 일찌감치 키텐질 업그레이드가 좀 끝났고 그 이후에는 계속해서 데미지를 좀 줘보려고 하는데 쓰러지고 네, 딜 지금 체감상 마리소와 봐야 Boxer was better at 2 point. 기분일 것 같아요. 그만큼 엄청 빠릅니다. I don't think I've ever seen Boxer make 2-4 rate. 하나 믿고 뭐 당연히 갔어야 되는 러커. I feel like 2-4 is such a Boxer build, but he never fucking... 퀸 하나 믿고 뮤탈리스크 포지셔닝으로 상대방의 드랍십에 대한 어쨌든 견제 이런 모든 부분들을 막아내고 포커스를 빠르게 확보한 상태에서 Honestly, these games are dog shit. 바이오닉 병력이 비로소 상대방의 전장으로 갔을 때는 이미 죽일 수 없는 상태가 되어 있었던 거죠. 다시 한번 결승전 무대에 올라간 박상현 선수 만나서 이야기 나눠보겠습니다. ASL 시즌 21 4강 박상현 선수와 신상문 선수의 대결 함께 하셨습니다. 자, 2시즌 연속 결승에 오른 주인공 박상현 선수 만나보겠습니다. 축하드립니다. 감사합니다. 정말 완벽한 경기력으로 다시 한번 결승 무대에 본인의 이름을 올려놓는데 성공하셨습니다. 박상현 선수. 자, 이 여정이 박상현 선수에게 끝이 아닌 게 또 어떤 의미로 다가오는지 궁금하네요. 소감 어떠세요? 솔직히 연습 과정 때 진짜 너무 Alright. 그래서 Thanks for tuning in. 오늘 솔직히 I'm going to go to the gym now. 준비하는 것도 이렇게 엄청 힘들 것 같아서 근데 마지막 세트 이겼다고 생각하니까 See you guys tomorrow for Light versus Flash. That's gonna be Poggers. 그래도 역시 올라가는 게 I might try to stream. 좋은 것 같습니다. I might try to snipe. 경기 전 인터뷰에서는 투스타를 한 번이라도 쓰면 정말 큰 Might try to snipe Artosis soon. 말씀을 하셔서 연습 과정이 굉장히 수월하셨나 보다. 자신감이 굉장히 크시구나. Might try to go back to Korea ASAP. 들으니까 궁금해지네요. 연습 과정이 좀 어떻게 좀 험난하셨을지도 들어보고 싶은데요. 이번 시즌 대회 준비할 때 뭔가 부담감을 많이 느껴서 그냥 긴장감이 좀 저를 잡아먹는